Hello, hello, hello. Welcome to another live of WST Foundation and Wellness. I am your host, Gupta Queen. It is June the 12th, 2023. How are you guys doing tonight? How is everyone doing tonight? Let me invite my brothers and sisters to the live, but before I do, I would like to go over our rules and our regulations. As you know it, we are WST, which means we stand together, Foundation and Wellness, where we build our foundation within our communities. We redefine what our foundations are, and we work towards healing collectively. With that said, I'm your host, Gupta Queen. I ask you guys to all remain respectful. As you know it, please kindly share the life. This is a non-judgmental free zone. Before I invite my guests, I always like to super welcome. Before I invite my guests, I always love to kind of recap what it is that we were discussing so you guys are able to have a better understanding of what our topic tonight is. And I'm going to go ahead and share the live. So everyone share the live if you can. Share the live if you can. Also, please check out our profile, check out our bio. Okay, once you check out our bio, make sure to subscribe. And let me share more. I gotta share. Yes, you guys. How's everybody's Monday going? How is everybody's Monday going? Welcome, my friends. Tonight's topic is going to be on Somalia, and Somali girls are not rehabilitation. Are not rehabilitation to ill men, but I want to remain that this conversation goes both hands. We are not part of the gender role, like the gender war. So I want you guys to be mindful of that, right? And I also want you guys to be respectful. Let me bring on my brother super early. That's right. I apologize to our WST family if we're running a little bit late. You know, it's a hot season and our children don't want to go to bed. Okay? You guys caught me lacking. Super. How are you doing? You guys caught me lacking. I was eating pizza. Really? Yeah. No, don't talk to me about food. I'm gonna just want to go get something to eat now. Let me get off camera. I'm on camera, so don't tempt me, my brother. Haye, how is Monday going for you? How was your weekend? How's everything with you? Everything is Gucci. The weekend was nice. I enjoy the rain. Most people don't like the rain in Toronto, but I like the rain. Yes, I love the rain. I'm not gonna lie to you, but some days I felt like the entire weekend was lost to the rain. So does that make sense? Like And I get you. it's You want to supposed to go be out. summer. Yeah. Yes. Yeah, so I just Guys, share the kind of send the live. live to all the girls, I'll and send you I guys link. think you guys can see the topic behind me tonight. And I just want everybody to know to please, this is a free judgmental zone. Try to be sympathetic to our viewers, which we like to call, we don't call them viewers, but we call them our WST family. And also, please understand that this is not a war on men or women. It's just to have a healthy conversation, to get a better understanding of what's going on within our communities and how we can overcome some of these taboos. Marka waan salaamay and soo dhawaada walaalahay wanaagsan and isniin wanaagsan aan leeyahay marka koowaad and waana kaasaa cawada waa ogtihiin and habeenadii hore aan soo galeynay and waxaan ka hadlaynay walaashan ilaahay u naxariisato Sahra Buule, Xodaan Xaashi iyo gabdho kale oo
in previous years kii sanadihii hore lasoo dhaafay ayakana dhaawac loo geystay oo maanta nala joogin ilaahay u naxariisto ilaahay sabri iimaan ha naga siiyo reerkooda waxyaalahan oo la dhahayo DV iyo domestic violence iyo domestic abuse aad iyo aad uu nagu soo farabatay waxaan rabnanay inaan waxyaalahaas ka hadalno sidaan si wanaagsanna uga hadalno aan muujino sidaasay tahane waxaa kaloo jeclaan laheen cawada conversationka iyo hadalka mid wanaagsan inuu noqdo mid oo wax lagu kala faa'idi karo inuu noqdo oo lagu kala wax lagu kala qaadan karo oo gar laysla gaari karo saasay tahanay habeenadii hore waxaa ka hadlana abuseka muxuu ku saabsan yahay science-ka abuseka muxuu yahay waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo walaalaheen oo wanaagsan oo conversationka kasoo qayb galeen oo si daacad uga soo qayb galeen oo qaarne runtii experience-kooda iyo ujeedadooda waxay soo arkeen iyo waxay soo mareen haddee tahay wadankii hooye iyo haddee tahay qurbaha welcome aan leenahay wayna nooga hadlaan marka waa kaasa super adaa ku wareejinaya bal maxaa ka leedahay arrintan walaalo intay dadka soo qabsanayaan anigana please waxaan leeyahay share the live tap the screen Somali ma aragta Somali wadanka la dhahayo iyo Somali gabdhaha rehabilitation center ma ahan meel oo daawo lagu helo ma ahan dad badan iyo dumar badan iyo rag badan fahansan maanta qof oo mentally ill oo mentalkooda joogin inay maanta dhahaan mahmayaalaha maqalno oo wiilku gabar baa lagu darayaa gabar wanaagsanaa lagu darayaa uu iska degayaa uu ilmo baa lagu xiriirinayaa marka arrimahaaseti runtii siday ku dhacday aan rabnaa inuu ogaado waa kaasa also arrimahan oo hadda jiro wiilkaaniiti oo Soomaalida oo hooyadiis dilay oo midi ku dilay taasna waa ka hadleynaa because dad badan waxay fahansan ka dhaadhacsan dad badan baa ka dhaadhacsan maanta qof oo diin muslim sheeganayo inuu maanta arrimahaas quurin gabdhihii kalena qaar walaalaheen way soo tabteen sabab waxaa la leeyahay arrimo qof maanta qof cadaalad darrada hadduu ku diro oo ku dilo oo xaq darro ka galo wadankii sharciga ka taagnay ma la maraayo waxaa la leeyahay shisheeye baa laga dhigayaa waxaa la leeyahay gabdhuhu dee nin ajnabi maxaa u guursatay markii hore marka waxaan rabnaa inaan ogaano hortoore marka koowaad diin ma u taalo mental healthigana si kasta uu u fara badan yahay dad kastana wuu galaa ma garate so maanta waxaasaa ka hadleynaa tap the screen for us share the live and let's go ani leeyahay super kusoo bod give me a second. Sorry guys, sorry. Yeah, I was caught up eating food. What I do have to say is, give me 1 second. You're not allowed to talk with the full mouth. Manners. Wow, thank you for coming on, super. Oh. Sometimes you don't turn on your camera. I'm here. But we welcome everybody that feels comfortable to turn on their camera. Anaka manuuneno, xuxmanindaheno. Marka camera-diina shitana laga soo qayb gala nala hadla. We need to hear from you guys. Arrimahan. Anigu don't mind me. I'm just sharing the live. And I know some people awada waa ka soo daahnay. Marka bear with us ani leeyahay. Welcome everyone. Hey super. Waa ujeedin topica wadankii Somali Girls Rehabilitation Center ma ahan waa ujeedin Somali Rehabilitation Center ma ahan nimanka hooyadood dilayaan dumarkii dilayaan diin ma u dhigmato arrimahan community-geena maxaa loogu ogolaaday why is it accepted gabar oo Soomaali markay gacan qalad disho maxaa cadaalad darrad loo dhigay maxaa wadanka sharciga ka taagan loo raaci waaye. So we are talking about domestic abuse because the cases have gotten out of hand, especially within our community.
We had a sister that was deceased. God rest her soul. Her name is Zara Bullet. She is from Windsor, Ontario, and she was killed by her ex-husband. As we know it, her funeral, the sister's deceased, so it's just mind-boggling. Horan Hashi, and so many other cases that we have mentioned. There was a sister in Dixon that Amina spoke about. I'm gonna bring Amina up as well, right? I'm just waiting for my WST family to join us. So, yes, these things, you know, sometimes you have this taboo where in our society, when somebody is mentally ill, they think they can cure them by in gurlagaliya, meaning marriage. They put them in marriage, or they put them, you know, they think marriage is going to heal and fix somebody that has mental health related issues. So as you can see, that is the topic behind me tonight. I would love to hear you guys' input. The past couple of nights, we have been talking about domestic abuse and violence, how it occurs, what are the signs, and we talked about mental abuse, physical abuse, emotional abuse, psychological abuse, financial abuse, and yeah. So we are gonna get down to it. Please tap the screen for us. Please to realize that this is a judgment-free zone. Please remain sympathetic and empathetic to our WST family, which are our guests, and that's what we refer to them as. And I would like to welcome you all. And yeah, Amina, how are you doing this lovely Monday? I'm doing great. Thanks for inviting me again. As always, I'm part of the family, WST. And all of you guys. MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah. Our sister Kay is missing. Our sister Nagnol, if you're out there, Soqab Sada, and everybody else, just share the live and let us know what your ideas are. And markay ku imaado gabdhaha Soomaalida iyo wiilasha Soomaalida cadaalad darrada lagu hayo. And marka, take it away, you guys. What is your opinions around this, Hortore? Ma jirta, does it exist? Does it not exist? Is it an individual thing? Is it a community thing? Are we seeing an uprise with this? Let's tackle this thing. So, Pro, you want to go first, or? Ladies first, or would you allow me to go first? Ask you. Okay, I just want a 2-minute. Go ahead. Okay. This is a social issue, you know what I mean? I really believe that these are social issue within the communities, right? And especially women equality. There have been years and years women equality, Native women, at least I will say 10 or 11% among white women. I'm not discriminating anything or racism here, but we're really talking about the things that really need to be touched among the communities when it comes to East African and visible minority, right? And when it comes to visible minority groups, especially Somali, that now the crime rate and domestic violence, wallahi, is going up. Sky high, is increasing every year, especially within, this week? Was it this week or this whole 3 months alone, 2023? There has been 4 murder. Was it 4 murder of Somali women? 1 in Edmonton, I think 2 in the United States, and yeah, I think there's 4 cases that is still ongoing. And I think the community has to stand up. Strong base community is needed, especially here in Canada. And even Ontario, I know Edmonton is Alberta, is a different state, but still it's considered Canada. So this issue has to be women issue. It's a women issue, federal government and communities. So, Absolutely. mashallah. We definitely spoke about that. About this, yeah. We definitely spoke about that because I posted an article where it spoke about the police not taking domestic violence cases seriously or not being followed up.
when it comes to the minority and marginalized community. Waan ogtiin anaka Soomaali haddaan nahanay bracketkaas aan kusoo dhaceynaa. Maantana topic wuxuu yahay Soomaaliya, wadanka Soomaaliya la dhahayo, iyo gabdhaha Soomaalida la dhahayo. Rehabilitation center ma ahan. They are not rehabilitation center for mentally ill men. Period. Because markii oo wadankeena la dhahayo wiilka uu waashto, wiilka in la dejiyo u baahan yahay, gabar lagu daro, gabar masaakiin oo gabar wadaad oo lagu daro, oo maanta farxumeeyo, oo hooyadiis farxumeeyo, oo walaalihiis farxumeeyo, waa wax cadaalad darad ah. Wadankaana way ka istaagsan tahay. Gabdhihiina Soomaalida markay gacan qalad dileen, intaa xaq u raadin laheedeen, intaa justice u raadin laheedeen, sharcigii waa diideen. Waxaa ku tilmaamteen shisheeye, waxaa ku tilmaamteen dad raac, ajnabi raac. Marka taas su-aasha ma u taalo. Waana ogtihiin statistics aan nagala hadalnay, about 40-something% of these cases are going unnoticed. Ma garateen? The signs of abuse are ka hadalnay, and waxaa ka hadalnay how we need to be sympathetic and empathetic to dadkeena. Marka take it away aan leeyahay, guys. Super, go right ahead, brother. السلام عليكم. عليكم السلام. WST وسلامتي كلكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. Assalamu alaikum. Mohammed, welcome. وعليكم السلام أباي. So what I was gonna continue on أنا that waxaan rabaa was, WST in my rehabilitation sister- iyo dadka Soomaaliya. Warii kaadi adi hortoor waa lagaa soo horeey 1 second, okay? Mohammed, wiilka aniti oo kaa soo horeey ha hadlo. Okay. مرحبا سوبر Elliot Soomaali. dhegeyso. What I was gonna say on that was 40% seems like a very high and unusual number. Let me because get we my don't laptop have- and my statistics, and let me put Give my me a sec. backdrop While you on do for that, you. while you do that, give me a second. I'll continue speaking while you look that up. What I'm gonna say is that it is, yes, it is dangerous in any environment when there's domestic violence involved, especially when a woman and child is seeing this domestic violence with a man that is physically stronger than the woman or the child. It is so much dangerous, and we do not want that to be happening in our Somali community. Another thing that I will let you know is that the last 2 big cases of these Somali women that died did not die to the hands of a Somali man. Hudan Hashi died to the hands of a white woman over a white man. And the Windsor woman, Allah Nahris, both of them, because I will always defend my Somali sisters, first and foremost. It doesn't matter. They're Muslim. This wasn't a Somali man problem. It was an Ajnabi man that did this to these our Somali sisters, and we wish these Somali sisters Jannah Firdosa. What I'm also gonna say is that a Somali man recently got gooped, like boiled in hot water, vinegar, and sugar by a Somali woman, and so many Somali women are cheering that on. Meanwhile, I'm here shedding a tear for both our people. You guys can continue. I'll be silent now. So what do you read behind me? Because that's an article that we covered on, I believe on Sunday. It says new research shows police failing to act on domestic abuse reports ethnic minority victims was affected. And now I'm gonna pull up the statistics and the demographics of that research, because there is a high percentage of minority, racialized, marginalized women. Ana kana meeshas aku soo dhacnaa dadkaas aan ahanay, okay? Meeshaan waddankaagi ma ahan, maantay ma u dhalanin immigrant-aa tahay hooyada, haddaa ilmahaaga xataa ku dhashay, waalidkaaga iyo maybe adiga in laga yaabo inaa bracket-kaana lagu gelinaya. We spoke about the reasons ee dadku u sheeganin and in la abuse gareenaya, because they have fear. The number one thing is fear. You know, cabsi
Absolutely, because you don't speak the language, because of cultural barriers, because of fear of, oh my God, what is going to happen to my kids? Am I, going to be able to go through court? The emotional state of that person, mental health. Some people experience PTSD. Some people experience anxiety and depression. Some people feel like, I'm not financially capable of being on my own. And a lot of these people, when they get into these relationships, they're not joining someone that's showing early signs of, manipulation or toxicity or gaslighting or narcissism. So Anigu, I don't like to be gender-based. I don't like gender wars. I want to be able to have healthy conversations, healthy dialogues that is going to bind our communities together. So, yes, wiilasha Soomaalida sometimes markii oo naagta maseerto oo gabdhihii lala guursado waa laga yaabaa arrimo inaan maqno ninka saliidaa loo karkariyaa wuxuu super sheegayo ma dhehena ma jirto, but markaa fiirin how often that, if you take that and you compare it to dumarka la xumeeyo, haddaa labadooda laisla miisaamo dee dumarkii a little bit more la xumeeya. And markii dumarka la xumeeyo maanta rag markii la xumeeyo wiil Soomaali ee markii la xumeeyo si kasta ee ma lagu tilmaamayo naag ajnabi raac ma la dhahayo, shisheeye ma la dhahayo. Yes, super, go ahead. Thank you. Super, we can't hear you. Your mic, you're on mute. You are on mute, my friend. Oh, sorry, my mic was muted. Yes, go right ahead, sir. Okay. So earlier you said, my dear sister, that you didn't want to get involved in like gender war, but you're clearly defining more women in Somali community, which I do understand and I do sympathize with anyone, whether it be men or women that get abused. But you do have to understand that there's a lot more men that we never hear about. They get abused, they get gooped, they get hurt, they get abused, they get their balls chopped off, that they're so ashamed to talk about it, so it won't even be a statistic. Do you understand what I'm saying? Absolutely. So I can actually say there's more men that actually be abused in the home than there are women. Okay, when you say abuse, because at the end of the day, we also spoke about it. To be fair, super, we did shed light on that. And we also shed light on that when we covered why are men lonely. When we did our statistics as to why men were lonely and more signs were showing up, why men are higher when it comes to suicide rates. And it went back to men not being able to report such atrocities. There's no outlet. There's no what do you call it? There's nothing. There's no resources, outlets. There's no sustainable environment for men to have a reasonable dialogue to say, I've been injured, I've been pained. And you know what? There are centers, but listen, in a masculine structure, no man is going to talk about WST his hadda I'm women beat lonely him coffee or cake hurt him or abused him. Super. Let's just be honest. WST wiilkaaneti Maxamed ha hadlo, guys. Maxamed, sorry, go ahead. aniga I'm lonely naag wada baruura ii keen aan lonelyga ka baxay Maxamed, adi kaftanaa ku dila moogido noloshii dhan kaftanaa ku dhameese. anyway oo ku Yeah, salaamaya gorme serious noqonaysa a conversation kan and waxaa garanaysa waa ka qayb qaadanaya Maxamed is dhegeysa funny, adiga wallahi. kusaya ani topigii hore ay qusayay aad rehabilitation waa kugu soo celinaa bad meeshan adi ogaad meel shukaansi maahan moogido. okay bye bye Waay, Okay, bye bye. Qolalka kala raadso. Deg. Okay. Wallahi, super. Super. I like the idea and that you talked about. It's a bias issue, right? I strongly believe when it comes to male and female, usually the women have more rights than male. We understand that. But come on, who's causing all these issues when a man, right? So
Both, I will suggest both need help at the same time. I think it's a biased thing, but when we usually focus on why, and today we're talking about women, not male. Maybe hopefully next time. Where's Gupta? I'm right here. I'm just sharing the lives, Okay. trying to like get people on. Mhm. I'm trying to pull Can up I the interject, Amina? statistics. Yeah. Yeah. A minute, Oh, can I interject? yeah. Go ahead. I honestly don't think it's a man or woman issue. I think that it's DS men or DS women that do harm to good men and good women. It's not a man versus woman issue. There's so many good women in this world that don't harm men, and there's so many good men in this world. Okay, there are these ideas that men are masculine and Listen, you Mhm. wouldn't blame a man for picking the wrong woman. That is a That's promiscuous his choice. woman, Yeah. right? It's his choice. Hmm. You wouldn't. Now, I wouldn't blame a woman that picked a bad man that But come on, doesn't how count, many right? No, no, percent no, 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 listen, Gupta listen. was That's her talking choice, about? right? How You many pick. percent do you Listen, see listen. If you women pick the killing men? loser, if you Yeah. pick the loser man that doesn't take care of your kids, that ran away from you, is it We're not saying men are the all source somebody else's of fault, or is it all your abuse is it 100%. Of or course is it not. your fault for not picking the right man? Okay, but I'm saying if you put the word like what you're saying and what I'm saying, I'm not in defense mode, okay? We're strictly talking about women here, and when you're talking about women issue, you have to be more like sensitive, okay? The cause and the effects are usually man, abusive man, not all men. I'm not talking about No, all it's men. not. It's not. It's not even Yeah. the cause and effect. Nope. Don't say that. Hmm. That is already Yeah. biased in itself. The thing that you're saying already has started off in a bias statement that the cause of this is a gender-based cause. No, Gender, no, 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 no. yes. Oh, Can This, you imagine if people said, listen, can you imagine if people say the reason why I like I follow said, you all around? men are not the Listen, same. no, no, But no, 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 no. yeah. You both, Amina and okay, Gupta is the host. Gupta, Gupta introduces topics. yo, Back up. you guys, Gupta okay, does not listen, You give, have my to back up Gupta your gives WTST statement. family, Go ahead. my clarifications. WTST family, I'm gonna say Okay. this. If you are of a certain melanin skin tone and you walk around a store, right? And these people Hello, follow can you. you just Listen, not? listen, 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 listen. And people follow you around because you are a certain melanated skin tone. Is it wrong of them to follow you? Because certain people of your melanated skin tone like to take things? Is it your fault though? Can you not just shop in Are peace? you denying that more women, statistically proven cases that were reported on, are you trying to say that there are not enough reports supporting that there's a high demographic when it comes to abuse between men and women? Because this is research, my brother. This is not something you can argue. Maybe when it comes to your particular community, you can say something. But when it comes to research in women being abused, You know we what? just It goes Somali, the government statistic. Somali, Can I Gupta, interject? Gupta, Amina, it's my turn. you were Amina, talking about talking. statistic, My turn. right? Wait, How wait, many wait a sec. percent Wait, of women wait a sec. are Wait a committing sec. violence She asked a question. I against don't want to men? get off. I Tell don't me. want to get off topic. I don't want to get off topic. She said something, and it's very important. Listen, because of the Okay, can this. I read the Listen, research? no, no, Can I read no, the no. research? You I asked the found it question. at You asked the question. 48%. Can I read it? It says the research released to mark 16 days of action on violence against women and girls reveals that almost half, 48% of Black and ethnic minority responses felt that police treated them differently because of their ethnic background or heritage. One victim told of the feeling repeatedly being judged and let down by police, describing how, as a There tall you Black go. woman, officers don't think as much care needs taking over you. So even your status, your height, your skin color is gonna be used against you, and how serious these reports are being taken. We have an incident where a sister living in Jane and Finch from the minority community, a Black woman, went to the police, okay, not too long ago, okay, went to the police, 23 years of age, okay, a college student, and said, I'm being harassed by so and so, by this man. I need a restraining order. I need to be reassured that I'm not gonna
be dead. And literally, he walked away scot-free. And sadly, the sister was pronounced dead at 23 years of age. So we cannot debate that women are experiencing brutality and harassment and abuse at all levels. And when it comes to the demographic that we're from, we are stereotyped and not taken seriously. And that is 48%. And that was 9,181 offenses that were looked at. Yeah. And how many percent? 912. Is it okay if I can How speak? many Or is it just it's just back and forth with you 9,181. people? Yeah. So it's okay if I speak now. Yeah, go ahead. Absolutely. Because listen, it's not good to set a narrative. Assalamu alaikum, people. Welcome. Listen, it's not healthy first to have a healthy dialogue and just say one thing and another thing and a third thing and just completely set a narrative for yourself and a tone. You were talking about how women were disproportionately affected with domestic violence, and that I do not disagree with you. I do not disagree with you on that point. Yes. Women are proportionally more affected with domestic violence than any other gender. I'm not here for a gender debate or a gender war. That's your second. And we're not either. You were actually. No, you cannot tell me what we were doing. That's the subject. What we're not going to do is gaslight the situation, Super. We are not. We're here to talk about statistics. We're here to talk about reports, and we are. You know that we are a platform. So let's not start. You know we are. Hey, This is not a bias. we are not a platform that takes sides. But the truth should be spoken. When it comes to Somali men dying in the hands of Ajnabi men, you say we don't care. We don't care and we don't get justice. You don't care and you don't get justice. Hello, sir. Hello. If you're not scared that you're setting a narrative, guys, how are you going to argue that's over statistics? This is not cool. This is not cool. It's not cool. We should listen to each other and respect each other. I literally listened to you and had a dialogue, and you literally want to. Assalamu alaikum. This is what's happening. Somalia, Somali girls are not rehabilitation at you guys. We are not rehabilitation for mentally ill men. That's what we said. Because no, I'm introducing to my dialogue with you. Hey, I'm talking to my WST family in the comments. Okay, super. They would like to know what's going on. Gupta, just hold on. Let's listen to his statement here. Okay, go ahead. Go ahead. Not let me speak for some reason. But don't project something on me that's not true, Super. Listen. No one cares what I'm projecting. And I told him 48%, and yet he still doesn't want to listen. Listen. It's not your place to talk about what I'm projecting. Because I gave you, listen. Projecting. Well, have respect. I gave you your opportunity to speak, and you were projecting a lot. But I never said anything. Now it's my turn to speak. First of all, you cannot tell me I'm projecting. No, No. You need to come back with a better attitude, okay? You, my friend, need to come back with a better attitude. This is not an argumentative thing. This is not up for debate. This is statistics. I am reading to you from my laptop. Statistics, 48%, okay? Yeah? Gender war aquash tene. Sahibte qalanja aso daweyo, our WST sister. Abayo. Salam alaikum. Hey, MS Abayo Satahay. Welcome. What's going on between you and Super Somali today? Yeah. Let us know your input. I respect y'all. Well, we respect you too, but come back with a better attitude, sir. I'm not going to be out here with race Super Somali. What Super Somali needs to stop shouting. How is he going to tell me I'm not projecting? You are projecting, my brother. When I give you a statistic and when I read to you, you must accept it. I gave him the point. Men experience things and they don't report it. Whose fault is that? Because men don't want to come forward and report things. The same way men do not go doctors. Yeah.
yeah, we're going to deny the suffering that sisters are facing, right? We are going to deny the fact that how many cases in Toronto have we been speaking about the past few nights, case after case after case. And what did you men say? Oh, gabdhahan ajnabi bay gursan shisheeye waay niman diin la'aan ay raaceen maantana maxaa soo baxay nin dhan oo Soomaali ah inuu hooyadiis kaw ka siiyey marka diinta oo taas oo yeelaysa maxay tahay? You guys, I'm a host. My job is to facilitate. My job is to correct facts. My job is for peace. My job is not for you or any guest to project what they want on me. If you can come to the platform respectfully, sir, we will hear you out. I don't do gender. Fact is fact. Go ahead, Khalanjo, my friend. So, assalamu alaikum walashi wa salamai. Abayana wa salam once and again. Super Somali came back. You know what? If he wants to speak, I'll go on mute. I'll let him speak. Listen, if he wants to finish what he has to say, I can do that. Thank you, Walashe. Yeah. I don't appreciate you, Gupta, setting a narrative. I kept quiet. You were already gaslighting, setting a narrative. I didn't say anything. I kept quiet. It was my turn to speak, and you wanted to just get involved. That's not your place. That's not your time. When I'm done speaking, you could have just checked me on that. You didn't do it, and you kicked me off. It's okay. What I'm going to tell you is most Somali men get abused just like Somali women. It's not a gender war. And I understand that Somali women get hurt and abused a lot. We're not here for the abuse and accusations. We're not here for blame or gender war. We're here to understand where these problems are coming from and how we can fix our community. You're here to point fingers, and I don't appreciate No, I'm not. That's what I have a problem with. When you're projecting your ideas, okay, we are not denying the abusive part. If you want to say bye. But come forward. Come forward. You know, you cannot project anything on me. Mentally. You see what he's doing? He's projecting on me his feelings. And that's not allowed because we've been here experience for 6 months and I have never, yes, he's projecting his own issues that maybe he's faced, or maybe this is a trigger for him, or maybe see, even that's me projecting something on you. It's not even fair for me to do that. But at the end of the day, fact is fact, my brother. This is not something for you to get emotional. This is not an individualistic thing. This is not something you can involve your life. Stats don't lie, numbers don't lie. Women do experience abuse and domestic abuse at a higher rate than men, and it's shown through research over and over again. But marka so hadal qadno. The conversation is about domestic abuse. We've been talking about it all week. Oh my God. We've been talking about it in the context of how many cases that went unresolved, and we have been talking about it. Why is it? Okay, Gupta. Hold on, Gupta. Can you? Since he talk about projection, that's not statistic, but still, can you let him know how many women kill men? How many statistic? How many percent? I'm kind of shocked at that Super Somali came on this live and try to convince our WST family tonight that Gupta, the whole host, is being somehow like not for men. When I raise a black son, I am. We're not gender biased here. There's no gender bias. I was talking about statistics, and he even told me, 48 what? And I live took my laptop and I live changed my back screen to show him, and he got sensitive. Let's just remember. And I cut you off because simply you're projecting your notion on me, and anybody that does that, but remember, there are always triggers. I always preach people. What do I tell my brothers and sisters? Don't sign the dotted line when something is not for you, okay? Take a hold of your own narrative. Drive your own car. Don't sit on passenger. And Super is not going to put me on passenger in my own life, in my own studies, in my own subjects. So thank you so much. If you want to be part of the conversation, have a healthy one without you getting emotional, without you projecting. I understand this is a sensitive subject for a lot of people. It is well, and listen, I don't know. So this is the thing, right? Super Somali, you're not in those stages where hold on. Are you guys okay? Are you okay? You're acting like this is not a book. This is not a book. This is not a book. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عليكم السلام ورحمة الله. ولا قولكم قول بوقة ما هو نبي قول كسلة يا هرتا نبي كسلة respectable صلى الله عليه conversations وسلم. isla haystaan weeyaan صلى ma aha الله qol عليه buuq وسلم ما mute قصوا maraakiis مقلة leeyahay Have صلى a الله kor iyo عليه hoos playful, u kacaa وسلم. equal maanta oo dhan dialogue. Equal dialogue. I war waad never once isduuraysaa said maxaa that. dialogue I ah never. Listen. Haram. No, listen. Amina even knows. Haram Alex. She even knows that I never said nothing about learn some women. manners. Well, I mean, I said learn women. some manners. Name it, let Google it. watch things. Well, I want to. I need to say that. Maria Mawalate. Guptali daha. Rali skadiga bo man. Wallah, Hello, trigger. somebody. You two are trigger. Wallahi, No. I wasn't. He's on something else. I think he's mad. He went to the Burahu ad for 3 days. I don't know what the hell they read up there on him. 3 days he was missing up. I thought he was gonna come back rejuvenated and I think it with was nature. hunting deer, isn't it? Hunting deers is hilibkas wakas. Red meat gets people hyped. There's studies about that too, sir, but We you wouldn't need want to hear him. it from We me need him because here. I would be projecting, quote unquote. Anyways, go ahead, guys. 38 messages. Please tap the screen. Please share the live. Come on, you guys. Let's hear Kalanja out. She's been patiently waiting. Is Kalanja? Kalanja maybe call us Ogale. Yeah. oh I'm sorry some family member came into the room maanta maxaa dhacay I'm so confused what's going on between Gupta and Super Somali today Abaya, sometimes Sasu is konokla. He gets very sensitive. Me and him are like, walala banahane is okay. Anu, I'm not here to target anybody. I'm not here against gender. I've never done that. That's not the narrative. And it's sad when a brother of yours wants to project something on you, especially when you share the statistics with him. You know what I mean? There's a whole article written about it. You know what I mean? And we've been going about it the past few nights, you know? And I had my laptop in front of me and I said 40 something. I forgot the exact. And then I went back and I read it for him on the studies, right? And I said 48%. And I read the quote, right? So after that, he should have just dropped it because it's not good to WST Foundation and Wellness means we stand together. You know what I mean? We build new foundations. And in order for us to build new foundations, we have to get rid of the taboos. We have to break that cultural, you know, traditional things that are very deeply embedded within our culture, right? And culture keena waa aragtay markay ku imaada keesiyaasha and keesiyaal fara badan ka hadalna, even everybody WST family knows. It's just that, you know, we are not getting justice. Gabdahan justice meheloyan. And badana justice meheloyan adalad dara ku dhacday because sharcigi wadanka ka taagnay ma rabaan inay ku banaan baxaan mana rabaan dooni meeyaan inay ku dhaqmadaan markaa runtana hor keentid aad dhahdid war waxaan abuse-ka la dhahay diin ma ku xirno mental health ay ku xiran tahay maanta markuu nin Soomaali ah oo diin leh oo dhaqan leh oo hooyadiis ka siiyo oo maanta oo la wado oo la dhaho gabar lagu dara how many cases are even some of my friends that I grew up with wallahi oh gabar fiican wiil fiican wiila loo raadina wiila lagu dara wiila loo qarina qof hala dejiyo and I'm not here to say wiila u badantay gabar u badantay but these are taboos. These are the type of hard conversation wax easy ma handiga ku gubanay ma garate very hard maanta qof gabar ee dhashay hooya leeyahay wiila dhashay ina u dhaxdhexaysaa rabtaa ma garate you don't want to blame in one person la saaro but when it comes to statistics and when it comes to status whose fault is it wiilashu waa la xumeena mahano society and people have taught them not to come forward you're a man adkeso we get that if the women decided to come forward and the numbers show that the women are being abused verbally, psychologically, financially, emotionally, and then when it comes to justice, they are not getting justice in the rate when compared to other demographics, when compared to privileged people, when compared to brown people, our people are we're dropping the ball. And that's what the conversation was about tonight. So that's it. Super, I know you guys. Comments go. No, that's but you know what? WST, wallahi, that we stand together means a lot of things in one, right? Imika Super, he's not objecting or telling us or what to do and that. He's talking about his own experiences, right? And what happened to him.
etc. over the years. So that kind of triggers him and he thinks, I believe, Super, come up, state your statement. No, Super can't come up. When Super is doing hand gestures that are very disrespectful, when Super hasn't been with the conversation, he hasn't been part of our lives. He only came on one time when we spoke about Sahara Boule and what we wanted to do in terms of WST, right? So, and then after that, he went on a retreat, right? So it is what it is. He hasn't been with these topics. He hasn't been in tune with the articles that we have been talking about the past nights. And it's not fair. You have another article right there. You know what I mean? But These this are is not a things. debate. This This is is not a not a debate. debate. What you We're know what I strictly mean? Even talking we looked about, up gender. it's good What to have our the differences. fact about gender-based violence. Okay, that's what we do. I come on live. I don't come on live. I do research. I come and talk to you about it. I keep the platform at peace and I facilitate. That's it. You will never, ever, ever, ever come to any platform, especially mine, and pass to our WST. You're not gonna give WST family a false narratives when it comes to us. We are known to stand with people. Dadkena waa deerigelina, waa taageerna, wadaniya nahane, hal sinjiya kasoo jeedna, tii Islamkaana kasoo jeedna. If you can't control your emotions, walaalo, take a rest. Come back rejuvenated. I'm not biased. I will bring you back up, but you will never disrespect us. Just know that. I think you have to set apart between experiences and what statistics are showing, right? This is what I call, this is the proof and evidence, that if is I was happening. a dictatorship, I would have blocked you and you wouldn't even be having a comments and you would have got hanged. So know the definition of what a dictatorship is. Thank you so much. So ladies, continue our conversation. And anybody else, قدنين السوكر أباي معان. Our sister is also in the house. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you guys doing? We are Hi, good. Amina. Hi, Gupta. Hi, Qalancho. Hi, everybody. Oh, hosta choga. Hi, Kate. How are you, lovely? How's it going? عافمات كاغا. سديتا هاي. Alhamdulillah, it's going great. And yeah, the conversation is heated. What's happening? I know the topic. I was actually looking out for your life. I was just doing some house chores right now. But alhamdulillah, I'm It's done now. okay. Wallahi, the conversation is about what it has been about the past few nights, ma'arakte. And I think our brother got a complete different. I don't want to be on it. I would like to move on from him because he's not the topic tonight, right? I know I like to discuss things. And Runti, when a lot of people come on TikTok and they're not, in tune, markay la soconin khisayaasha sida sheekada u dhacday. For the past week, we've been talking about domestic abuse. We've been talking about sisters oo dhinteen waa ogtahay gabdho badan oo sharci darro loo dilay maanta loo banaan bixin loo istaageenin lagu liidaay dumraa tahay lagu liidaay shisheeyaa tahay lagu liidaay dad ajnabi ah u gacan gashay marka arrimahaasaa ka hadleyne statisticsaa ka hadleyne gabdhaha soomaalida rehabilitation center ma ahana ku dhehe waa laga xumaade waxaa la dhehe oo gender waraa wadaa ma wadiyaa dhehe projectionaa lagu sameey ma lagu sameyn karaa dhehe waana la xumaade because it's not based on fact, it's based on manhood and it's based on emotion and I don't accept it. marka meesha rabti ka qabso. Absolutely right. I've been seeing wallahi maalmahan oo dhan waxa ku jiray social media waxa ku jira waxyaa cases fara badan baa ku jiray oo maaragtay violence and aggression against women how ugu dambaysa imika and this all goes back to mental healthiga iyo dadkeena waxay ka aaminsan yihiin because at the end of the day qofku hadduu xanuunsado guur baa u dawaa naag baa u dawaa ninkii xanuunsada naag baa u dawaa kii isku yar buuqa waa loo guurinayaa which basically like qalad ha noo fahmina lakin the point is I understand waxa la isku daya qofkan in la dajiyo but it doesn't mean ina dumarka looga dhigo meesha lagu dajinayo because qofkii xaalad caafimaad haysta xaaladiisa caafimaad waa inuu meel oo health center ama meel caafimaadka lagu daweeyo inuu kula dhiilgaray. It doesn't make sense in dumar loo raadiyo.
which is like imika tragedy-ga ay sababtay in Somalia waxa weeyaan inuu ninkii oo wiilkii oo hooyadiisa dilayay clearly marka taa u aragtay you could tell qofkaas inuuna on his bright mind ahayn. And marka I know so like ragga iyo Soomaalida aan wallahiga I wouldn't even like to join the groups that are always talking about ragga iyo dumarka dagaalka rag genderka laga wado, but at the end of the day facts are facts, like indhaha lagama qarsan karayo, and it's just a matter of in la fahmo and dumarka inay xuquuq leeyihiin, dumarkuna inay fahmaan inaynan wax walba qaadanin, you know, inay qiimahooda gartaan, inay hadduu qofka ay arkaan daa inuuna sax ahayn, even if it was just an arranged marriage oonad ka warhaynin before you get married, inaad tiraahdo you know what, this is not a ma aha meel it's not a healthy environment ood move on samayso intaanad ku dhimanin ama dhibaato kusoo gaadhin run way aad u sugi inta dhibaato lagu soo gaarsiinayo. Marka pretty much any conversation iminkaan la soo qabsaday maraweyna mikrofoonka dadka ka qabsaday. I think waxaa socday conversation ku soco qalanca Aamina Gabta. Thank you intaad siisaan waqtigana. Thank you Abaya Macaan, si sharafta si wanaagsan aa uga hadashay ideyaasha noo sheegtanay waa wax macquul ah ma garatay, waa ku maqalnay waana ogtahay anaka waxaa ka xunahay runtii waxaa ka xunahay cadaalad daradana haysato gabdho Soomaali markaa nahnay ehelkaana nahnay walaalaha nahnay and you know every position waani dhalna qaar maanta in la soo fadhiisto oo la dhaho gabdhaheena Soomaalida in loo banaan bixin in oo gacanti dishay oo xaqdaro ku dishay in loo istaagin in oo dadkay ka dhinteen xataa justice la siinin oo lagu tilmaamo intay ka dhacday iyo intay qabatay iyo muuqaalkaanay lahayd iyo xilligaanay baxday, taas waa laga wanaagsan yahay. Aniga taasaa ka hadlaya. Aniga I'm an activist. I rally for people. I rally against injustice. Magarata, I don't stand for injustice. I really don't. And I stand for empowering my community. I don't stand for qabiyalat. You will never hear me talk about that. Aniga qof qurbaha kusoo kornaa nahne, majority of us. And I created this platform because a lot of people believe negative things or tie negative connotation to what a qurba joke is. And I did that based on the things that I've experienced when it comes to police brutality and harassment. And that's how I joined TikTok. And I talk about a lot of subjects. I talk about housing. You guys can check out our bio, click on our YouTube channel to hear about the previous conversations that we had. I came back from meeting with the Premier, Doug Ford, the Ministry of Education, Amanta Lafadie. I was in task o Somali Wilal Igabdo, Urali Garenai, making sure the pilot project stays funding, right? Funding in a lagajarin, ilmihin in a role model helan at grade 4 and grade 5. We have to start from the root. Magarate. And when people know that you have a good heart, and when people know that you're a good spirit, and when you know that you know you're a strong woman with character and definition, people will try you in this world to try to make your message something that it's not. And I really want my brothers and sisters, this is a prime example. Take heed and take note, because you're seeing it happen live, right? And I tell you this all the time, and I will repeat it until the day I die. Do not co-sign to anything. Do not. No matter how crazy they make you seem. It's called microaggression, right? Some people microaggression because your message hits them. It hits them. Maybe maybe abuse, maybe, and it's not personal. You understand? This is factual things. We want respect amongst men and women. We want to be able to focus on our children. We want to uplift the new generations. We want them to be in positions of presidency, in positions of judges, in positions of lawyers, in positions of educators, okay? That's what we're doing. We are building the next future, okay? Dadki halabe way halabe. Intaas aan ini leeyahay. Marka, go ahead. Kalanjo, I think you should give your statements, love. You've been so quiet tonight. I'm just in shock with what's going on with Super Somali, but I'm not going to talk about it. Well,
So the statistics, guys, it's the same. Wallahi, it's the same in America, and it's the same in Canada. It's specifically when it comes to women. And this is something that I'm so disappointed in like Super Somali. I don't want to keep talking about it, but the rubbish and the stuff that he's spewing downstairs. wuxuu ka hadlaya asagay u taalaa. Anyway, moving on from that. Um, horta anaga as a people waliba anaga the biggest issue that we have, you know, there's natives oo wadamadan joogay wax badan joogay oo wadankan iskale oo maanta waxba aanay isku haynin oo alcoholic wada noqday oo meelo cidlo loo guuriyay oo abuse iyo wax walba haystaan. And then there's dadka cadaanka oo yimid, and then there's dadka madowga oo wadamadan, I don't know Canada if it's the same as America hadday tahay It's North oo America wadankan lasku imaad. dhahaa It's wallahi not, waxay kala dugan yeah, ma jirto. yeah. So and then there's dadkan madowga oo wadanka la keenay oo sida xawayaan inta lasoo qaatay la abuse gareeyay wax xalaal wixii raba laga samaystay. And then dadkii kale ajnabiga oo anaga aan ku xigna and hadda anagana we came here. Abuse-ka hadda maanta hablaha Soomaalida haysta, the fact that people are singling it out and saying it's mostly niman ajnabi weeyaan ma aha. Most abuse maanta gabadha Soomaalida lagu hayo, it's nimanka Soomaalida ku hayo. And we know this. We know this because waxaad arkaysaa every single day social media hooyo Soomaali oo waalatay oo dharka tuuratay oo ilmaheeda haysan kari weysay oo nafteeda wax u qabsan kari weysay. Ma fahamtee? And it's not just about qofka inaad kow ka siisid nafta aad ka qaadid. Wallahi sometimes waxaa lagu qaatay kow in lagaa siiyo, danaad adduunka ku dhex waalatid oo ciyaalkaada iyo adiga nafsadaada waxaad u qabsan kari weysid. Ma fahantay? Abuse-ka hablaha Soomaalida guryaha loogaga haayana hadal uun ma aha, gacan baa loo qaadaa, and it's barely reported. And the reason why it's not reported is because of the shame. Ceebta gabadhan lagu sameynayo laleeyahay nayaa ninkaadi miyaad soo sheegtay, nayaa ninkaadi miyaad governmentka ku dacweysay, nayaa ma gurigaadi rabta inaad dudumisid. Like gurigii already wuu dudumsan yahay because aabihiiba hooyo gacan u qaadaya, aabihiiba hooyo physical and maxaa la dhahaa and mental abuse habeen iyo maalin ku haya. Ciyaalkaas maxay ku nool yihiin? He's talking about gaslighting iyo balaayo iyo buqbuq iyo bujuq bujuq buu cunugayaan hadda ka hadlaayay. Muxuu ku ogyahay waxa guryaha ka socda iyo waxa dhibaatooyinka hablaha haysta maanta iyo aaba Maanta la-aanta adduunka maanta haysato. aan kugu darsado walaalo qadanay waxay dhahday just the other night waxay dhahday back home where I'm from waxaa normal ka tahay. Some people waxay rumaysan yihiin naagta haddii la dilayno hadduuba ninku dilaynin maba i jeclo qaar. You know, we have to tackle the taboo waa hadallada. If you repeat something so many times maxaa dhacaya walaalo? What is psychology muxuuna bare? Repeat a lie so many times and then it becomes your reality. So markaa dhahno things like ninka hadduu naagta hadduu idila ma i jeclo iyo and waa iska caadi iyo and things like that of that nature is in waxay sameynaysaa the next generations coming up affect gareynaysaa. You understand? Anigu I rally against injustices. gabta xabiibti aan kugu darsada, sorry, I think waa interruption aan kugu sameeyey. Laakiin waxaa dhacday aniga qiso caadi hoon u arkaan idinka sheekeynaya laba wax kala duwan baa igu dhacday. Mar waxaa jirtay gender based violence baan ka shaqeyn jiray, case manager baana waxaan la shaqeyn jiray hay'ad la yiraahdo Danish Refugee Council oo Denmark laga leeyahay. It's like Djibouti iyo Ethiopia ka shaqeeyaan. waxaa dhacday meel waxaan ka shaqeyn jiray barakacayaal. mar inaad xasuutaan ma garanaya, Ethiopia Soomaalidii Oromadu ay islayn jirtay dad fara badan oo soo barakacay oo waxaa jiray jigjiga dusheeda la dejiyay. dadkaasaan ka shaqeyn jiray. It's a true story. waxaa dhacday maalmaha kamid ah xafiis baa markaa meesha laga dhisay. anoo meesha xafiiska jooga gabar baa ii timiday oo ul gacanta inta lagaga dhuftay ilaa dhabarka ay usha intay jirkeeda dhex gashay ay dilaacisay meesha skinkeeda ay penetration ku samaysay. waxaa dhacday inantii markii ii timida waan naxay. markiiba ambalaas baan wacay iyo dadkii meesha jooga. waxaan ku yiri ninkan horta code and protocol baa jira, marka qofka inaad code aad caafimaadkiisa focus garayso oo u raadiso in healthy care, kadibna aad marka legal hadduu rabo inuu action qaado ama inuu qofkii dacweeyo oo marka aad support garayso waraaqo u baahan yahay waxaa la qorto.
marka waxaa dhacday markii saa u timiday markiiba waxaan wacay kuwa nurses oo meesha joogay gabadhii kiniiniya waxbaa la siiyey meesha waa la mayray nina marka odayaala i yimid odayaashii markay yimaadeen aaway gabadhii bay dhahdaan maxaad ka rabtaan baan ku iri ani markaa waanan yaraa aadna waan u cadhaysnaa marka aabaheed baa la socday odayaashan yimiday waxaan ku iri adeer ma naxaysid ma tihid qof ixtiraam leh ma tihid qof wax isku falaya gabadhaadii nin qayrkaayaa saa u dilay I was just so emotional, you know. I was like waad imanaysaa imikana waxaad rabtaa inaad ninkii u celiso dhaqan iyo blabla la gasho ninkan askarta u dhiib halala xisaabtamo oday dhiig lama tihid like and he was like inantan yare nagnagta haystaa maxay naa adu xageed nooga timid sharcigan waxaanad ka sheekeynaysaa maxay tahay ninka naagta isagaa qaba wuu garaaci maahe siduu doono u galaya adigana adiga yaa noo xageed nooga adduunyo rogmatay baan joognaa naaga yaroo nagnagtahay anaga meel kasta naga soo galayaan naa ninkan 7 u dhashay wuu garaacayaa lugta hadduu ka jabiyo iyadoo mid ka jaban bay midka kale ugu adeegaysaa u karinaysaa badarka iyo wax walba I was like heartbroken wallahi like ilin baa igu soo istaagtay odayaashii kale dadkii oo dhan waa la igu qoslay waa la firiyay gabadhii waa la kaxaystay they left Assalamu alaikum. Well, lady kii aan kaa dhex galo عليكم السلام ورحمة الله hold on وبركاته. Mhm. Yersu. Lady K, when you face situation like that, what do you do? What do you do? aniga I can't do anything everything you're doing waa inay noqoto clientiga waa inuu constant ku siiyo adiga I can't call the maxaa la dhahaa The head booliska iyo office. waxaas Yeah. iyada waa inay tiraahdo you know this is what I want to do gabadhii 4 midoo Tylenol iyo ambaxalina loogu xiray ayaa bac loogu xiray way tagtay So you telling me and there's no women rights, Miasha there Mia. is women rights Huh. there is okay waxaa jira Wallahi xafiis this baa is. jira xafiis baa jira women and children u adeega in Somalia in Ethiopia anywhere in Africa aad Yeah, tagtid yeah. laakiin ma la deelgarayaan gender based violence because no one is seeking justice ma fahantay because dhaqankeenu wuxuu ku tiirsan yahay it's okay ninka wuxuu rabu ka samayn karaa xaaskiisa it's not religion it's the culture ragga waxay ka dhigeen caadi ina qofka la dili karo ina operation lagu samayn karo inay property uu ninka I leeyahay think that's the difference between then back and in Africa, East Africa, there or is no Hassan, back because we then used sister to. in Ah, Africa it's yeah. the back then wixii lagu dhaqmi jiray Africa still waa lagu dhaqmaa In what I'm Let's Salima, talking Let's talk about and Somalia I only. We want to don't know Africa. welcome Ina yeah. Ma'alin, our beautiful sister, so the the case I'm wad. talking my about right queen, now my baby sis, aad iyo aad aan ku salaamay. Waan sugayaa insha Allah. I'm gonna point it out points. Go ahead. It's a Thank great you. topic. so Masha Allah. Yes. Waan salaamay walaalihii macaan. Please share the Tafadhal. live, you guys. Hit the I'm bio, almost subscribe done to our YouTube, watch our previous lives. Sanilehe, Hey tap the sis. screen. Wala alada ku xigtay so dhawad. Hey sis. What's the conversation about? If you don't mind me The asking. conversation walaalo wuxuu ku saabsan yahay new research aan ka hadlayno intaan habeeno waa kuugu celinayaa gabar walaasheen aad dhimatay oo ilaahay u Subhanallah. naxariisto oo la dhaho ii sheeg Sahra Buule gacan qalada Subhanallah. dishay aad iyo aadna waa uga xumeen keesyaasha aad ay nagu soo bateen ka horne gabar kale aad dhimatay Wow. just too much stuff a socdo markii arrimahan laga hadlo oo maanta dad oo wadan qurbo jooga aan ahanay oo la rabo qofkaasii dambiilaha in maxkamad la keeno inaan dadkeeni taageerno inaan garab istaagno sheekada Wow. waxay isku bedeshay gabar Soomaali maahan aha qofkii dilay ma kala jeclo ninkaan u dirsaday yaa ajnabi u dirsaday qof walaalkaa What? Soomaali saan ma ku gali lahayn diintii ay ku soo xiraayaan ayaka sharciga siduu u shaqeeyo ma rabaan inay arkaan diintina way soo dhexgelinayaan intaas kunoo qof oo diin leh oo Soomaali ee maalin kasta dad ay birayaan ee gooracaan taasna waa fahmi diidne marka arrinta ma ahan nin in la taagray naagna ma ahan annaka waa kana is live is right here Magarate on my laptop statistics I can read to you my job is to facilitate my job is ina walaalaheena wixii hore dhaqanka hore oo maanta waxna noo tareenin in laga daayo marka ka qabsa meesha aad rabtin Subhanallah. I've read someone in the comments said stop marrying ajnabi men. It doesn't matter who the hell you marry, Saad.
That's a Thank you, Somali Walala. Thank sister. you for How? saying What that, the? Wallahi. Yeah. I can't believe someone's والله thinking عوض like that. waxaasta iga xanaaji oo dhiigayga kiciya super Soomaaliya isku dhameene hadalka waxay rabaan gaslighting وواحد projection انسل WST برا كواسي هورتا ها وابا شرف دع سيدا الله اللي كرتا رقا سوكلا وابا انسل دمر ما they've never been with a woman رقا سوكلا واحد حنوصنا يعني موقتي يا رقا نوع السلام الله الله موقتي and they're gonna call me a simp هو they're gonna يلين there you وعرب go سبحان الله سبحان الله subhanallah yeah of ولنا I understand if someone's young if a person's young with their brain's not developed yeah ما خاصة لكن it don't matter who the hell she marries Saab, yeah? Nah, bro, we can't let that slide. Hell nah. Fuck that shit. Hell nah. Manin Achanabi, who killed her? nin oo ay isqabi jireen gabadha 17 sano ayadoo ah isbarteen 19 sano isqabeen wadanka oo hadaa adiga wadan dawlad joogtid maanta dadkan waxa garan weyne hadee Soomaaliya iyo wadamadii hooyo iyo wadamadii Afrika ahaan lahayd arintan waaba fahmi lahayn but why ugu soo qaxday why wadankan u imaaday hadaa sharci ahaantii ku dhaqmi diiday sharciga wadanka ka taagnay hadaa barabin inaa ku dhaqmatid you don't want to citizen productive citizen ma rabtid inaa noqotid what's the point voting ma rabtid inaa samaysid fadhi ku dirirkiya ilaa hadda wadaa ilmihii oo grade 3 grade 4 poison ilmihii xataa ma rabtid inaa samaysid Subhanallah. Subhanallah. We want to know why they don't want to protest with us. Why are they refusing to protest with us? Why? You think about that, sir? Are you okay with that? I know this is a bit too much. I know. Yeah, of course. Ponder over it. I know it's a lot. Sister, we need to have the hard conversations. You know what I mean, you guys? Give me 1 minute. 1 minute. Okay. Wakasa. Warkan waa bloggerena. Waa iska No, blogger, the user, please blogger. قفكاس noloshayna kan kale, you know what's your name is scary walaala magacaaga laga cabsanaya It's okay. magaca waxna maahan you shouldn't judge people. HPV and HIV plus infected jareer. That's literally waxa magaca ugu xunan waliga arka weeyaan. Don't even give him attention. I'm a blogger. Don't give him attention. Guys, that can topic in niga wareejin, yeah, and just talk about wallahi solution and the main topic or mesha hada laga hadlay. Let's super. Everyone has the right to I will put it down everything. While I'm just doing a little thing. Everyone has the right to express themselves, whether it's experiences or waxay soo mareen dibtay soo mareen حقوق بني آدمك rape waxaasoo dhan. Everyone has the rights, yeah. Can I add to that? When I start my conversations in my life, I start with something. WST stands for We Stand Together. Secondly, we want to rebuild a new foundation, quote unquote, something called new foundation. New foundation guriga hoosta laga soo dhisaa guriga haduu shaqeyn diiday roofki haduu jabe biyo haduu soo galay waa la burburina hoosta laga soo bilaaba brick by brick wellness we have to be able to heal marka platformka soo gashid waxa ku dhahaa it is a non-judgmental zone. Secondly, if you're not empathetic or sympathetic or respectful, we don't want to hear your opinion. This place has so many vulnerable people that come and share their stories. I'm one of them. I've shared my experiences growing up here in the Qurba world. I've shared my experiences with police brutality. I've shared my experiences through hardship, microaggressions. This is a sensitive place and a vulnerable place for our brothers and sisters to talk respectfully. It is called an educational platform, okay? We don't gossip, we don't talk over each other, we respect each other. At the end of the day, even if we have differences of opinions, when you go to university, you don't scream at anybody, you don't say, oh, you're this and that and da-da-da. No, you attack the problem, you attack the subject at hand. You don't attack the individual. So that's what I would like for WST to remain. Please share the live and tap the screen. Wow, sister. Wallah, you can talk, sister. MashaAllah. Thank you. Yeah.
I'm an activist. I'm a social worker. I'm a sociologist major. I'm a Hoyo. I'm raising a black son. I'm raising a daughter. I want to be happy for them, both of them. I want them to grow up standing dadka citizens. soo qabo dadka Yes. soo qabo waa soo Masha Allah. qabanayna anu waa degaya platformka wuu buuxsan yahay people down qofkina raba inaan soo qabno noo soo sheego waa buuxdiin saasaa u buuxdiin but until these people say I'm done with my okay somebody went off I will grab somebody. Masha Allah. Masha Allah. Yeah. Hey, my queen Aisha. First and السلام foremost. عليكم السلام Call me عليكم Gupta, there's too many creeps out here. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. And first and foremost, I want to say hi to my baby sister, Aisha. Aisha and I are in the same city. Marka, I know her too well. Waxay ka hadlaysan waa wax reality ah. And I'm very proud of her, the kind of woman she turned out into. I'm so proud of you. Thank you, She's sweetheart. known me since I was a baby. Like, Thank you, I my kid love. you not. Like, grade 2 times. Yes. She's walked me to school. Yes. Yeah. I was in Kingsview Village, by the So way, this is today. my baby sister. Wallahi, I have to visit one day, Yeah, inshallah. I was in Kingsview Village first, meeting with, yeah, just a little bit about today. Yeah. I'm a little heated because when I see children in distress, Absolutely. I was with the premier Alajoge. We were with literally Duck Ford. We were with Ministry of Education. We were with TDSB. The meeting started at 4:30. Wani somasore corner to corner hoya lefadiso. Come on, you guys. where we is cannot the ignore father? like That is the point. Where is the it was father? you know, and then waxaan amala akuso galayo ko dhahaya, they want to argue with numbers and statistics. Like, Absolutely. no way, And we're not gonna Aisha take that. and Horta, you guys talked a lot. I was sitting downstairs, down there, and knocking the screen off, and kabadin I came up. But we're gonna start from A, B, and C. The topic, the way it went on, and Horta, Soomaalideenna waxaa ku dhacay wax la yiraahdo culture crisis, okay? And dhibaatada jirta waxay tahay they all come from different places and they're dealing with different systems, and with you and me cannot be the same hadda ku sheega, because you understand the system very well. Waa kusoo kortay, you stayed in one place, but then Somalidan dhibaatada ay qabaan waxaa waaye reer guuraay waaye, they move from one place to another, Absolutely. and that affects the children's growing as well. The stability, Because- Ala, that has the yeah, stability. absolutely. So it affects the kids. It affects the mother. It affects the family relationship as well. So Soomaalida horta inay ogaadaan waa inay bartaan one base inay ay joogaan. Hooyooyinka marka usoo dhiganayna the new generation mothers. Wow. Wow. Thank you, Aisha. The new generation mothers can make a change a lot. Hatta, for example, hadaati walaashay qalanjo, I think inay ka hadlaysay hooyada wiilkeeda dilay, Allah yarxam raahimiin, Ilaahay u naxariisto. She didn't deserve to be killed. And ayadoo u dadaalayso wadan gaala ka soo waday, isdhayso wiilkeeda u guuri, gacantiisu ku dilay. Ilaahay u naxariisto hooyadaas, waa hooyadeen Allah camal. naxariisto, Jannata Allah Firdaws A'laa. Amiin, That's what we're gonna amiin. say. Amiin. And the reason is, aniga waxaan dhihi lahaa hooyooyinka marna ma dhahay hooyo way xun tahay. Hooyo, right and wrong, she's always right, no matter what. And hooyooyinkeen marka waxyaalaha ay suubin jireen inaa hooyooyinka annaka hadda aan nahnay wax ka bedelna waay. And maanta oo dhan lama dhihi karo muxuu u dhacay, maxaa dhacay, Soomaali waa waalantaa, ninki waa ebo hal mar muud ii gal hasalo adoo raalli okay. And all day we can say ninkiyaa xun, naagtiyaa xun, ninkiyaa xun, naagtiyaa xun, aabbaa xun, hooyaa xun, ilmihiyaa xun. No. What can we do from this? How can we move on? How can we move on? How can we move on? It's the main thing that we have to focus right now. Okay. Hooyooyinkeen marka qaladkay galeen, we have to point it out. And what can we change today? Anaka ahaan as a parent. Right now, anaka parent. Okay, hooyooyinka qaladkay gali jireen waxaa waaye, yes, jeceelay ka tahay, affectionay ka tahay, love ka tahay, laakiin lovekaas tirada badan dhibaatooyin badan oo carruurta gashaa. Okay, ilmihii waxaa ka dhigaysaa handicap, ilmihii waxaa ka dhigaysaa not able to do a lot of stuff for their own, and thinkingki xataa adaa u suubinaysid, actionki adaa u suubinaysid. Horta, number one thing, hooyo Somali needs to stop that. Enabling. At all. Yes, Stop at all enabling. inay joojiso waay. Okay, maxaa waay marka waxaan ka hadlay hadda wiilkaas camal 37 years old supposed to have his own life going on today.
maaha inuu hooyadiis saas u daba socdo hooyadiisa maanta wuxuu qabto. He's supposed to be doing something for his mother today as we speak. Okay, weeba noqotay marka qaladka maxaa waaye annaka ka warqabin hooyadaas maxay soo bisay qalad kastoo galo waxay leedahay wiilkayga waaye way ka daba orday jeel hadduu aad ayadaa soo saarayso no ilmaha bayska in laga dhiso waaye. Okay, and we're all jecelna caruurteena, we all mothers, we do love our kids, but you have to teach them from responsibility at the young age in soo bartid. You understand? So from kindergarten markuu ahaa waa inaad bartaa pick up your paper, pick up your pen, pick up your boots. meeshaasaa uga bilaabee responsibility oo waxaa waaye very basic. waa sii socone 10 years old uu noqday waxaa leedaha okay I don't have to tell you your homework adi ina responsible ka ahaatid waaye. waxaa arkaysaa hooyo Soomaali cunug 12 jir dhulka tala fadhiista cunto afku gelinay. Yes we know jecel waaye laakiin cunuga wadamadan aad ku korinaysid they need to be independent inay ayaga wax qabsan karaan. iskuulada xataa wax ma akhri karaan. Why? Because maskaxda already wuxuu sugo hooyo inay dhahdo or suubi go do it. Everything he needs to be guided. No, ciyaalkiin ayaga isguide garayaan waaye. marka hooyo Soomaali we know you love your children but you need to stop doing this. Okay, marka hooyooyinkeena hadda aan taaganahay ilmaha oo maanta annaka aad dhalnay way ka duwanaanayaan ilmihii hore oo la soo koriyay. Why? Because hooyo waxaa korinayso oo systemka fahansan hooyooyinkanana systemkii may fahansaneen. Okay, so marka hooyooyinka today annaka ahaan maxaana laga rabaa cunugaaga ha u treat garayn sida hooyadii hore still waxay u malaysaa inay Africa joogto village-ki joogto ama city-gi joogto habareero arka abtiyo arka eedo arka adeero arka. We don't have that opportunity. We don't. cunugan haddaa laki ta aabo heystaa haddaa laki ahayna you are the mother and the father and the sister and the brother. marka taasna in la fahmo waayo Soomaaliyeed. No more mine. Okay, so do walaal macaan. Music stop. And go in the mute for us inshallah. We'll welcome. Go on mute, please. So do okay mood nokal walaal macaan soo dhawow. It's okay walaal macaan soo dhawow. Okay. Okay, thank you so much. And thank you so much walaalkeen. Welcome to walaashay WST Foundation. Welcome. And marka gabdhaheena Soomaalida hadda maxaa laga rabaa wixii dhacay wuu dhacay. How can we prevent it today? How can we protect these children? ilmahaaga marka waxaa laga rabaa inaad maanta adiga bartid basic. hooyo walba oo Soomaalina iskuulka inay ka warqabto connection la yeelato la fadhiisato cunugaaga complain hadii lagaaga keeno ha accept garaynin. hooyooyinka hore maxay suubin jireen masaaso suubiyo cunug hortiisa ay ku dharbaaxayaan gaalada hortooda. maxaa no sit down. Sometimes they can lie. The system can lie. ilmaha way liitaan, you know. marka sometimes waxa la no cunugayga saas ma guriga saan kuma aha. You have to fight for your children. cunugaaga guriga markaa keentay la sheekeyso. They have people that would advocate on your behalf. They have agencies in place. Okay, Delta Community Services, Jane Hub is one of them. Waa u tagaysaa gabdho Soomaaliya joogo way ku turjumi karaan xaquuqda cunuga ogyihiin. I love how my sister, she's so elegant. She spoke on facts and she listens to WST. That's what I respect about her. Programmation wala socota, and we are a solution based. We talk about the problems at hand and we look for solutions. So continue. Absolutely. marka in waxaan jeclaan lahaa hooyo walba Soomaali maxaa dhacay iyo waxaasaa dhacay iyo marabne how could you move on with this problem? Okay, haddana waxaan aadaynaa hooyii aabaha separationka. If the father and the mother are separated, cunugaaga don't make it live in a guilt. nin hore iyo situationkiisa ku noolaan. You have to be a woman to yourself and stand up. ilmahaas korso whether he's in their life or not. Because ilmahaas aday ku baahan yihiin. hooyo caafimaad qabtana can raise a healthy children. haddii hooyada caafimaad qabto ilma caafimaad kurisaa. Simple and plain. marka fundamentalka waa hooyo. The backbone waa hooyo. hooyo Soomaaliyeed, the young generation hooyooyinka
please and please stand up for your rights. Naftaada u istaag. Wax alla waxaa qabtid ma aragtay. Swallow it. Ninkii hore sheekadiisa laq iska tuur xagga kiniini camal u laq. Tuur, raise your children the right way. Negativity-na ka ilaali. Aabahaya saan aha, aabahaya kan ahaan jiray, aabaha saan waaye, saanoo noqday, sida aabihiisa u egtahay. No. Everywhere waa Oh, ka dhaca ereygaas. gaslighting. No at all. Ka joojiya ilmaha. Healthy children are raise garanaysaa. And then society-geena waxay noqonaysaa jid saxay ku dhacaysaa. Laakiin cunug cuqdad la soo siiyey la dhaha aabahaya saan ahaan jiray, aabaha saan waaye, aabaha kan waaye, cunugaas tomorrow ilmaha ficiis mala tartami karo. Do it for the sake of your children. There's no more you. It's your children right now. Marka What intaas do uga you baxaa say? hore. What do hore you uga say to soco. the people that think a woman cannot raise a healthy man? What do you say to the people that believe a single parent or a sole support parent cannot raise a man? What would you say to that? Already know. I have 17-year-old, alhamdulillah, and today he's more than a man. That's why I asked you the question, because I your am a proud experience. mom, horta, alhamdulillah. Thank you. Because we need Negativity, to help these people, sister. We need to yes. help them. waa ku siinayna insha Allah walaal macaan. Negativity has to be out the door. I was a single mom with 3 beautiful boys, and now 17 is my oldest. Alhamdulillah. Today I say alhamdulillah. Positivity is what I raised them. Never negative uma sheegin. Ilmahaaga negativity-ga haddaa ka ilaalisid waxaad gaaraysaa nolol qurux badan. Marka, in order for you to raise your child, you have to be a healthy mom. You have to be a stable mom. You have mentally, physically, emotionally in a fit tahay, okay? Fit inaad tahay. And you do it this for the sake of your children. Intaasaan dhihi lahaa. Hooyo kastoo Soomaaliya, insha Allah, ku soco Aisha. Sabrina noo ujeeda. Sabrina aadaan kuu salaamay, my queen. Ina kaaga mahadceliyo waaye, how eloquently, how beautifully, how intellectually, how well spoken you are. And this is a woman who raised 4 healthy, beautiful, incredible children, functioning part of society. And this platform is built for the new generation, for the qurba world. Waxa u build gareeyay dadka oo ka fahansan dadka qurbaha joogo qalad ma garateen. We build it for the new generation ina empowered gareeno, ina dadka tusino figurkay haysteen ma la haysano. We went to schools, we're very involved in our communities. Ilmehenu everyday advocacy usamena. We go to the schools. We sit in the trustee school. We sit in the housing boards. We are in the universities. We are in the masjids. Marka, when you are a woman and a man with definition, you will raise healthy human beings. And that's what the sister gave us. And I have made some notes on every last point that she said. I will share with And you I guys. have something to say against Abayo's points, and I'm not Yes, of attacking course. And the Abayo. floor is I'm open to with you and I'm guys. for Abayo. Absolutely, Abayo. Feel free. This is a freedom of speech. This is what I'm gonna say, right? walaal sug diqir magacaada diq waxa lagu dhax ma garanayna bal wiilka yar xaqi adiga dhan meel baad u kala jeedaay walaal sug wax yar walaashay inaan u jawaabo queen walaal hadee sugde walaal macaan sug walaal I really want to answer to her because everything she said was beautiful and it was amazing, but also walaal waxaan ku sheegayaa hooyo waa hooyo culayskan la saarayo ha laga daayo because hooyo ilmaha kaligeed may dhalin soo moogid aabba ilmahan wuu la dhalay gabadhan maanta dhan la leeyahay naag nool iska dhig calooshaada xiro carrier waa qalad. As women, as Somali women, waliba dad ilaahay diin maxaa la dhahaa jidkeena ku soo xiray oo waliba dhaqan Soomaaliyeed aan haysano waa qalad in la dhaho gabadha Soomaalida walaal kaliya nin ma korin kartid. Ninkan nin buu u baahan yahay, adiga ilaahay hooyo buu kaa dhigay, dhibaato way kugu dhici kartaa. Waa loo jeedaa community-gana waxa ka socda ilaahay hadduu kuu qadaro furiinkana ilaahay baa baneeyay, laakiin at the end of the day walaal nimankaas qoorta dhaadheer nin rag bay u baahan yihiin inuu la hadlo oo jidka saxa inuu tusiyo ayay u baahan yihiin. Naag noolnimadan hana laga daayo walaalayaal, wallahi anaga naaga madow gabadha waxay ku dhahday mentor. Let me speak walaalo. African American manu nihiin naaga Soomaali wallahi aabayaashan wada liita ee hurda ee
maxaa la dhahaaye marba meel fadhiya afka qaqaqaqdas ku haya ha la soo toosiyo ha lala hadlo gruubyo ayaga ha loo sameeyo xididkooda iyo dareenkooda iyo dadnimadooda iyo waalidnimadooda ha la kiciyo hooyo way daasho hooyo ha laga daayo adigaa hooyo ah adigaa backbone ah no you're not the backbone ilaahay naag buu kaa dhiga adigaa mas-uul lagaa yahay adigaa loo baahan yahay maanta in lagu koolkooliyo adigii ilmahaada inaad single ahaatid waa qalad you're the one that needs help you're the one that needs support with your kids hadday kugu dhacdo fariin walaala dar ilaahay bay kugu dhacday ilaahay baa baneeyay laakiin this boy no matter how hard you try as a woman walaalo no matter how hard you try as a woman ninkan waa nin qoodhale weeyaan nin qoodhale cunaha soo qabta ayuu u baahan yahay ku dhaho waryahay dhageyso jidkaas waa jidkan jidkaasna waa jidkaas no matter how hard you try as a hooyo aabba hadduu ka maqan yahay forever aabbuhu maqnaanaya cunugaasna he will always have dalool meel kaga yaala ayuu haysanayaa wallahi waxaasi wiilasheena u dhammaadeen waa aabba la-aan dartiid marka I know it's hard and I keep repeating myself saying the same thing again naagnoolnimada walaalayaal ha la dhigo ilaahay nimanka Soomaaliyeed xaqa ha waafajiyo ilmahooda ay ku korsadaan ee wiilashooda masaakiinta maanta intay wadamo ka soo qaxeen oo wadankooda ay burburiyeen maantana dal ay joogaan ay ku dhiban yihiin ilaahay dareenkooda iyo waalidnimadooda ha kiciyo laakiin hooyo wallahi ciyaal kaligeed walaala ma korin karto no matter how strong you are ilaahay naag buu ilaahay kaa dhigay that doesn't mean you're weak ma tihid jannada lugahaada hoostooda bay yaalaan laakiin wiilkaada nin buu u baahan yahay even if he can't find his father mentor cunugaada u raadi abti u raadi adeer u raadi cousin u raadi waxaad u heli kartid wiilkaada u raadi because nin buu u baahan yahay oo confidence-ka raganimada tusa oo nin wuxuu yahay tusa ayuu u baahan yahay wiilkaada intaasaan kaga baxay sorry waan xiiqay maanta No, hey, Kalanja, that's why I love you. Let me send you your roses. I know we support every opinion. Let me just say my 1-2 to her. Kalanja, you know, your WST family. I just wanted to throw one thing in there. wax sida u sheegtay way haday ragaa dhinteen hadayna toosin haday nolosha ka dhaceen haday xabsi aadeen haday addict noqdeen ilmihii ma dhimanayaan waa maya ilmihii basketball baa jiri jiray mentor baa jiri jiray principal baa jiri jiray community oo rag communityga soo galo soccerka baa jiri jiray jiro we don't have that because of COVID and segregation and naceebkiyaa batay you get it cunug waa everywhere psychology ku noqotay wiilku markuu soo xoogeysto nin oo libaax ah uu u baahan yahay libaaxtu libaax alis fahma ma garatay but hadday community-ga dhahan we don't want to we want to sit in coffee time ilmaheeni oo dhimanaya ma daawanayna we cannot so it's better in anaka tashano what the sister was saying is we get everything you said is the whole point. So now is what are we going to do about it? What we going to do about it? Dadka jiska oo rabin inay noo kacaan because today there was a whole education it was such a proud moment. Ilmahaaga baa graduate gareynayo, ilmahaaga baa program loo sameeyay. Even the premier of this city oo busy aku imaanayo, you don't show up. I tape everything. You don't show up. So what are we going to do? Meel ma iska fadhiisanayna ma dhehna haway hadaan ahane. No, iskuuladii yaa baran aan tagnay, sharciga yaa baranay, luuqadii yaa baranay, wiilasheena programyaal ku qoreyna, rag fiican oo dadaalayo oo wax bartay oo tacliin leh aan mentor uga dhigayna aan leenahay 3 days a week 4 days a week askarta community-geena aan saaxiibo la noqonay but like this community police engagement ala sameena wariyaa wiilkaygu isku kay waaloyahay kaale you know wax yar u sheeg even askartiya ogolaatay taas. So we have to look for our own resource. Qof haduu dhinta maanta dhan ma ku dhihi karin they die waa ka quusanayna RIP ku dhehna waana ka samreena and wax kasta sheegtay waa kugu raacsanahay. My brother who was so patient. Abaya, I'm going to give an answer to Qalanjo for a quick one. Qalanjo, absolutely 150% was Sahsanta, not even 100, okay? 150%. But the point here is in Qalanjo, and Anigu, I am encouraging women not to give up life because of a man, okay? Naga badana waxa jira I can't do nothing because of ninka. Abaya macaan hadii ilmihi nimanka kulli ma fiicno. Qaar baa fiican, qaar baa xun, okay? Qaar baa dead beaters abo fathers, okay?
and qaarkood aaba rabinba involved in ilmaha ku noqdaan marka does that mean you're gonna lack your life for the rest of your life because of that man no waxaa la rabaa marka inaad naag nool noqotid markuu diiday aabbo waa loo baahan yahay laakiin inaad naag nool noqotid waxaan ka wadaa that you have to find a way to build that child's emotions you understand hooyaa niyad dhisto adduunkaa dhan socda nalalkaa dhan dhisan ninka professorka ee hooyaa keentay waxaana ku wadaa naag nool noqo anaa ii sheegay waxaan is not helping marka hal mar let me finish it for her a sweetheart waa runtaa haddii aabbihii la waaye aabba figure waxaa kuu noqon karo your own blood brother oo ku fahmi karo waxaa u geynaysaa kasanyaashaada we're gonna do all that but ani waxaan taaganahay naag walboo soomaaliyeed stop inaad istaajisid noloshaada for hal qof you'd rather lose one person and raise that's why conversation is fire is educational tab marka abay macaan we do need it marna ma dhaheno waa ku sinacbo marna ma dhaheno aabalon baan laakiin dead beaters aa jiro kuwa waxaa jiro do not like to be involved with your children marka adigu marka ma waxaa rabtaa in ilmahaaga u sheegtid inuu aabbii xun yahay maanta maya ma u sheegaysid waxaa leeda aabbo wuu fiican yahay aabbe hadiyada xataa u keenaysa aabbooyin xunaa jiro I have through it waxaa u keenaysaa hadiyad dhalashadooda sida emotionkooda u dhismaan adiga marka pointigaaga wuxuu yahay inaad hooyo wanaagsan noqotid negativityga aad ka ilaalisid ani pointiga ku socda waxay tahay negativeka ilmaha laga ilaaliyo positive children positive result heli in the future marka I have raised 3 boys and alhamdulillah I have done it tomorrow waxaa helaysaa paper marka intaasa uga baxay insha allah laakiin dhulka yaa lis dhigin absolutely I agree with you I just want to say one thing really quick kale idinka ma sheekaysanaa Kay, I'm gonna let you down for a second. Nagnol will take your place. I'll bring you back up, Kay. Thank you, love. Abaya Queen. Horta, mashallah, Abayo. I wallahi, mashallah. Abaya, hal mar jaanis ma isaan labadeeda and like the way you agree with me. Walaalo, gabdhaha hadlaya de. Gabdhaha hadlaya. This is women talking to each other, please. I agree with you 100%. The last thing I'm gonna say is, walaalayal, gabdhihiina Soomaaliyeed. Good is not your last option. Some of you don't even I'm talking to the generation that I'm part of right now, right? The one that's coming up right now also. Good is not the end for you. You don't have to get married at any time you want. Also, you don't have to have 7, 8, 10 kids to please a man. You can have 1 child. You can have 2 kids. ما فهمتي ilmaha lagu ordaya hal iska dhaafo guurka lagu ordayana iska dhaaf adoo macquul ah and you have your degree and you have your money and you have your apartment markaas guursada dhibka ugu weyn gabdhaha Soomaalida maanta haysto waa guurka lagu degdegayo iyo 10 ciyaal iska daba dhalayo that's why daciif waxaan u nahay I know I'm speaking like maanta waan iska hadlaya laakiin I just want to put that out there and Queen Abay I appreciate you a lot and thank you so much wallahi I love you, sweetheart. I love you. Inshallah, markala kaadlena. I'll explain that more as well. And kusoco wiilka walaalkeena kusocodo inshallah. We don't want to take it over. Wiilka walaalkeen kusoco magacaagu adag yahay muda ku jiraa. I think wuu ka degtaa umalena wiilkii Dipper. Wuu ku jiraa waakaas we see him. Hello, you can talk walaalo. You can talk and the platform is all yours. Go ahead. Okay, we will move on. Okay, so guys, salam alaikum. Salam alaikum. Okay, where is he? Agnol so do walaalo. Alaikum salam Nagnol so do walaalo. Qalanjo Ana sug Nagnol inta bilaabin Gary akaso hore. Haye go ahead walaal. horta aad u mahadsantihiin waqtigan yarna way ahay marka mawduuc runtii mataqaana xasaasi u ahaa in mataqaana fikirkayga waxay ka dhibto jeclaa lahaa horta waxa ka hadlaysaan horta run waaye reality marka laga hadlayo mana fiicna in horta faraha la isku taago haddii faraha la isku taago waxa waaye waxaa soo baxaya xumaan walbo oo dhinac walba leh sidee marka hadda oo solution u yahay u dhaqaaqi karnaa aniga horta inta hadda dhegeysanaya Queen iyo Qalanjo labadooda mid aan dhihi lahaa Soomaalidu waxay dhahdaa calina garna ciidina garle Qalanjo meesha ka hadlayso fahmi karaa Queen meesha ka hadlayso fahmi karaa haddii Queen ku horeeyo horta gabadha inay gabadha adag tahay oo wax muhiim ah oo nolosha moogid biri waxaad kusoo wajahay
tan kalena in la isguursado ilaahay waa Abo, I'm baneeyey sorry. I just want to talk to Aisha. Aisha, Abayo, and take that picture of the mother because we don't want to put her down. I don't like bringing the negative No, pictures. yes, I forgot. That's give I it up. don't have anything. Maya ka qaad hooyadan afkaan ka hadlaynaa bas we don't want a negative picture inaan ka saarno ku soco walaal macaan. aada maantahay horta adeega micnaheedu waxay tahay qofka inuu horta realityga ogahay oo wixii mataqaanaa markaas ilaahay u qoray siduu mataqaanaa ugu wajahi lahaa in la kala taga ilaaha baneeye in la saroosan ilaaha baneeye siduu mataqaanaa maxaa lahay cad laakiin badanaa waxaa dhacda soomaalideena markii familka ay kala tagaan oo kale in mataqaanaa saameyn qoys oo balaaran ay dhacdo in mataqaanaa aabihii ciyaalkii oo dib ugu soo laaga waaye hooyadina ciyaalka ay ku rafaato kaligeed in ciyaalkii ayaga naftirkooda waxbarashadooda ay ka habaabto focus inay yeeli waayaan waxaasoo dhan way jirtaa oo wax reality jirta waay so marka midda horta kow aniga dhihi lahaa kuwen ina maalin waxay tahay adeega baa waa loo baahan yahay laakiin mid ogow adiga iyo haddii lacala ay dhacdo saygaaga aa kala tagtaan waxa waaye xaq isku milidiin laakiin waxaa ogaataa asaga wuxuu mas-uulka yahay ubadka haystid ama ubadka labadiina asal dhasheen oo ilaahay mas-uuliyadiisa u saaray so marka ubadka aad iyo aad ugu baahan yahay in aabihiisa oo arko ama waqti oo u sameeyo oo ku arko badanaa waxaa dhacdo maamooyinka ama gabdhaha mataqaana Soomaaliyeed marka ay kala tagaan qofka xiriir ay lahaayeen way cadowsadaan oo cadow ay u arkaan oo cadowgaas ay u arkaan baa waxaa sababayso in shuruudo badan aabihii ciyaalka dhalay haddii xataa uu ahaa aabo fiican oo rabay in ciyaalkiisa soo booqdo in shuruudo badan la hordhigo oosan ciyaalkiisa ugu soo dhawaan karin hadday aaleed financial hadday aaleed waxyaabo kaloo badan marka runtii horta waxaa fiican bulshadaan horta aniga waa barbarsanahay rag iyo dumarba haddii la dhaho in si wada jir wax loo wada qabto oo solution laga wada fikirna waxaan maleynayaa the only best way aan sameyn karno waaye oo mataqaanaa maxaa lahaa bulshada u gudbi karno midda kale qalantay dhahday warun ninka ragga wuxuu u baahan yahay aabo aabadu mataqaanaa maxaa lahaa oo markaa oo la joogin wuxuu u baahan yahay in mataqaanaa like waqti aabihiis oo u helo oo si uu u dareemo aabanimada waxay tahay si mataqaanaa maxaa lahaa tusaale oo ugu noqdo oo maanta markii iskoolka laga soo baxayo kala hadii aabihiis oo banaanka u taagan yahay oo iskoolka oo kasoo wado wuxuu ugu farxad badan yahay cunugaas ma lahan nooma waa adiga mataqaanaa maxaa lahaa dareemaysid laakiin cunugaas waa the most need time waa inuu mataqaanaa waqti fiican aabihiis oo la qaato hogaan sidoo mataqaanaa maxaa lahaa beri ugu noqdo tusaale ugu noqdo marka anaa waxaa dhihi lahaa dadka bulshada markay kala tagaan yaan nacayb yaan laisla abuurin wanaag ha lagu kala tago oo mar walba hala ogaado in laba qofood kala maarmaysa aan marna aadan ahayn oo laba qofood mar walba waxaa tahay dhiig iyo dhacaan idin wanaagsan oo ubadkaas wanaagsan laga wada fikiro tiina way soo dhamaatay laakiin tan ubadka maysa dhamaan leen mas'uuliyaddu weli meesha way talaa soo marka waxa ugu weyn waxay tahay niyadda in loo dhiso ciyaalka yarka oo innocent-ga waxba aan kala ogeyn oo aan kala ogeyn xataa hooyada aabaha xataa inay kala tageen in niyadda loo dhiso oo aabaha xataa haddii aabo xun uu yahay in hooyada mas-uuliyadda iska saarto ay dhahdo niyo wareer waqti u samaysa ciyaalkaaga ku aragtid haddii xataa intaa uu gara waayo ana ahaanteeda waa jeclaan lahaa in aabooyinkan intaa garan xataa lagu baraarujiyo si mataqaanaa ciyaalkaasi u helaan waxay u baahnaayeen inay arkaan marka aad umahadsantihiin barnaamij fiican aa wadiin marka generation cusubna waa loo baahan yahay oo mataqaanaa moor ka hadla waxyaabaha wanaagsan si bulshada ay u maqasho maadaama dhagooda xumaanta ay ku badatay marka aad umahadsantihiin marka waa isii salaamaya waqtiga aad u weriya Masha Allah, thank you so much walaalkeen aad umahadsantahay. Thank you so much, Lalo. Abaya man, wallahi, he said most of what I was gonna say, but here, check this out, guys. I'm hearing Meshanito Haka Akrinoya comments. No more nagnol. Movement kabi wixii bilaabeen no more nagnol, okay? And dib weyn aa jirto. Abo mudgal beesani mudgal gabadha hadlaysa mudgal. adiga ku soo kora nagnol because I want to hear what you have to say. I agree with you. I agree with you. Everything you said, Abaya. We can Abaya mute sar mute sar Abaya. Also the so gale.
ani markaan maqlo no more naag nool iyo naag nool aan la iska dhigin waxay i tusaysaa hal wax inaana soomaalinimo iyo naag soomaalinimo waxba laga aqoonin historygeena inaan barano wax noogu roon wallaahi ma laha magaciinta xaawataako xasnadaaho timiro and what's it called Fadume Hirsi Amina Hisri Asli Hassan and Hodanela Naga Hasita Naga Nola daha. Okay, so what has happened is in the 1960s the kalmad the nagnol heke imate Hawataka's time Hawataka me ahen nag or easy ahead me ahen nag or nin wah or ujuljul ma ahayn naag oo wax qabsan definitionka meeshuu ka imaaday ini la garto waaye naagahaaseeto nimankooda baa niman rag u ahaa oo wax u qaban jiray ma shaqayn jirin they used to be provided for ma fahanteen ayaka ma la abuse gareyn jirin wax hadaaseeta dhanna wayba ka diidanayeen dhib dhanba haddii loo soo dhaweeyo waa naaga istaagi jiro karti lahayo dhihi jireen wariga jooji aniga waxaas miila imaan kartid dhib dhanba ma ogoleen naagaha hadeertaan kelmadii gaar hijacked naaga oo dhintay oo la abuse gareeyo oo jiko lagu soo xirxiray nimankii baa bedelay waxaa loo market gareeyay naag nool waxaa waaye naag aamusan oo dhibka qaadato oo samarto oo oo waalan markaasay taa haddii naagihii dhan ka baqooyaan kelmadda war kelmaddaa ka baqina ee tii runta ku laabta because that one had actual substance ma fahanteen taasita meel noo dhig Somali haddaan naaganahay it's in our DNA to be strong we don't know how to be anything else maba noqon karnaba maba u dhisninba haddaa rabtiin maba samayn karno runta haddaa rabtiin anika nimankeena awal wallahi they used to be providers waxaa dhici jirtay in a village ninka naagta waxay gurigii cuntadii iyo ciyaalkii iyo livestockaasetii ka mas-uul ahayd ma aheen ninkaa usoo handgarayn jiray asigaa u provide garayn jiray financially and everything else under the sun hadda waxaa isbedelnay labadii waxay isku qaaday providerkinimadii oo loo samayn jiray awal iyo waxay isku qaaday gurigii so labadana maba dhici karto you can't do it all the problemka waxay ahaa nimankii breadwinners bi ahaayeen haddii naagta u keento xoolo mase dhar iyo alaab wuxuu dhihi jiray ma aniga oo rag aniga oo nin baa rabtaa aniga inaa wax lacagta war waa via naagta wallahi billahi I was reading cases where nimankii iyo naagaha ku furi jireen because they tried to contribute to the household their respect u hayeen being a provider nimanka Soomaalida was surreal from south to north east. So nimankii haddii evolution ku dhacay I don't know hadduu ayakii jiljilaaci noqdeen I don't know naagii had to step up you understand laakiin haddii gabdho badan even on TikTok waxaa arkooyaa gabdho dhahayan aniga wallahi maya naag nool dambe dhulkaan dhigaya ma ihi aniga wax maba qaban kari handicap I can't what words have meaning waxaa dhahdid waa noqonaysaa haddaa week aan ahay aad dhahdid waa noqonaysaa week aan ahay weligiin aad dhihina you are strong you are resilient and you don't put up with bullshit and diintiina wixii dhahday naagahii u sheega ragga you are the provider intaas laga rabaa if they provide everything else is resolved shaqadaadana waa qaban kartaa shaqadiisa inuu ka soo baxa leh ma fahanteen so please mar dambe aad dhihina madowga aniga I believe so there's a certain culture hadda socoto adduunka oo ayaka lasoo abuse gareeye oo nimanka iyo naagaha marabi inaan dhaho get in trouble on TikTok like I think we all know what demographic we're talking about dad baa jiro oo niman iyo naaga weligood ahaa oo dhaqankooda weligood sida ahaa
sprinkle naag Soomaaliya ahayd oo lagu dhihi jiray abaayo meeshaan fadhiiso anaa geelkaaga kuu keenayo anaa kuu keenayo wax walbo anaa reerkaaga lacag ku siinayo anaa dahab ku siinayo ii fadhiiso so the real original sprinkle waxay ahayd Soomaali naagnool xabiibti naagnool iga raali ah macaanto show kala noo socday ma naga xidha showgan gabta wiilkan walaalkii qof u dhibooy ma jirto abaayo maanta dhan uu kala sugaa inuu shidaya hadlo wallahi he's doing great no Maya, the show waa socda I just waa siinayna turnkiisu ku hadla dad Mari, Okay, let him okay. enjoy. but Let him listen enjoy. because I did not know inuu inagayna sugay I was just thinking inuu iska soo galay Soomaalida Okay. kayay Soomaalida waxay Look, gadaali ka Nagnol, can you clarify something for us? Are baby. men getting enough to be providers? Because a man has to be provider, but are they getting room to be leaders and to be providers? Nagi mahor Sudan, some of them. Task clarification, no see if you can. Okay, so nimankii That's waxaa ku not dhacay Sam's opinion. ayaka nimankii jug weynaa ku dhacday runtaa fiican okay anika waxay ahayd markii oo always providers inoo ahaayeen alxamdulilah rabbilcaalamiin dagaalkii iyo jugtan iyo settlementkan iyo inta markaan imaanay waxaan qabsanay naagaheena waxaa naga waalay western culture feminism runtaa fiican waa shaqaan ku wada cararnay waxaan aragnay dollar jabkina gashan karno alxamdulilah runtii laga hadlo waay ninkii Because I want to be fair. asigana ninkiina maxaa ku dhacay wuxuu arkay naagtan inay wax keeni karto asina wuu ka benefit gareeyay wuxuu dhahay I have to work less laakiin naagta alaabta wax markii keento asimo isdheheenin inuu handicap ku noqonayo handicap uu ku noqday runtaa fiican asiga markuu naagta u arkay inay xaaf bixinayso wuxuu is dhahay shaqadii aaba iga yaraatay bal sug balaa in yar fadhiiste inta yareed uu fadhiyey wuu ku tagay And that's why there's a high rise of violence. ayadina way ku waalatay laakiin systemkeeni runta rasmiga Soomaalida haddaan dadkan gaalasha ilaahay wuxuu noo keenay inaan barno oo ku dhahno warnaagaha ku shaqaysanaysiin jooga raggaanee taa shaqay anika meeshaan bari lahayn systemkoodiyaan qaadanay ayakiyaa hadda ka shaleynooy anikana waa ka shaleynoonaa Period. Wallahi, you couldn't have said it any better. Ku'eli. Say it louder for the people in the back. ilaahay buqbax dhashti meesha ka dhacday meeshaanaa imaanay wadankan markaan imaanay waxay ahayd wallahi bilaahi waa la abuse gareeyay ilmihii aba meesha ku dhumee hadduu odayga shaqo aado habartii shaqo aado ilmihii streetkiisa noqdeen waan public school okay one second I have a theory on ku support garaynaya naagnool waxaa jirta maalin dhoweyd waxaan la sheekaysanay nin oo cadaana oo dowladda la shaqeeya wuxuu yidhaahday this whole theory of naagaha iyo dumarka inay shaqeeyaan waa agenda ay dowladdu ka dambeysay because dowladda waxay sameeyeen waxay dowladda annaga lacagay naga sameeyeen annaga inaan shaqayno hadday adults fara badan oo shaqaynaya jiraan obviously dowladdu halkay hal taxi hal familygiiba hal inta xaggay ka samayn lahayd labay ka samaynayaan marka waxa kale wuxuu yiraahday waxay rabaan inay lacag ka sameeyaan instead of intay hal paycheck oo taxi family kasta ka samayn lahayn inay laba ka sameeyaan kaas waa ka koobaad labaad waxa weeyaan familyga marka la kala separate gareeyo ee aabihii meel loo diro hooyadii meel loo diro ubadkii waa easy inay schoolku programiyaan because in waqti fiican lama haystaan waqti fiican lama qaadanayaan aabahood iyo hooyadood so xaggii hooyada iyo aabuhu ilmaha ka programin lahaayeen waxaa programinaya dowladda iyo iskuulka iyo curriculumka iyo systemka programinaya maad fahantay talabaad waxa weeyaan wallahi 110% waan support garaysan waan taageersanahay ideyahaaga because waxaa jirta this whole idea I don't know I think I said this before life of hore on galay waxaa jira qofka mas-uuliyadda iskale sheekh u tagay
gacanta la qabtay qabalto dhahay waa ninka maalinkuu reer baan dhisanayaa yiri uu mas-uuliyadda qaaday he has to be ready inuu provider noqdo inuu protector noqdo and wallahi we talk about this markaan ka hadlaynay topicii oo guurka ahaa hadduuna ninku noqon karayna there's no reason qalanka waan taageersanaya hablaha waqtiga laga duminaya ee 10 caruurta intay dhalaan haddana rafaadaya haddana nolosha ka dhacaya if you guurka ma aha waajib ma aha guurku lama oranin meelna diinta kagama qorto lama oran haddaad guursan weydo waa lagu cadaabaya ama ajir baa lagaa yaraynaya sidoo kale caruurta waxay noqotay dadkan caruurahan iyo reerahan la badinayo adiga maxaa kaa galay reerka ninkan tafiirtiisa nabiga calayhi salaatu salaam qofkii ugu xushmada khayru khalqillaahi ilaahay wuxuu abuuray ugu karaamada badnaa tafiirtiisii cidna kama joogto wax tafiirtiisii nabiga calayhi salaatu salaam ama isagu uu dhalay ama wiilashiisu dhaleen oo ka jooga ma jiraan maanta marka adiga personally waxa mas-uuliyad kaa saaran tahay sanatigaaga noloshaada caafimaad qabkaaga caafimaadka maskaxdaada if something is not working for you banaanka ka istaag ha ahay entertain garaynin imika waxaa jira too many men oo maxaa la dhahaa lazy ah oo dumarka specifically wiilasha qurbaha ku koray oo raba inay maxaa la dhahaa I understand ajnabiga 50-50 bay ku oranayaan laakiin waa 50-50 house chores-ka iyo banaankaba waa 50-50 laakiin dhibaatada jirta waxa weeyaan wiilasha Soomaalida waxay rabaan inay 50-50 bilashana ula qaybsato banaanka inayna gurigina kaala shaqeynay that's the worst part because you know what systemkooda dhan ba aniga waxaan ku nahay foreign wallahi ani waxa aaminsanahay aakhiro Soomaali Maxamed wallahi waxa aaminsanahay inuu ilaahayna dhihi doono war waxaan ii keenay dadkan adinkeena oo systemkiina bartiin oo caawisiine maxaa kuidu u qaadateen waxyahow because at the end of the day ayakiyaaba waxba ku haynin naagihii waa depressed substance السلام عليكم وين سلام نباتين ما فهمتين وعليكم السلام والله substance abuse but naagihii dhan is secretly depressed why nimankii waa ayakii dhan way kala jeedaan divorce rate kooda is like 70% right now they marry for love what their system is not working and the data shows you know what I mean research hadda waxaan baranay we're reading we're going to university we see that their system ain't shit. It's not working for them. So why don't we tell them, okay, Tino Barak niga qaadane wa ujeedna mani shaqeynayse. Hiligood isolation intii guri isku soo xirxireen ee dhaheen oo qofna family ala galin tola laga warheenin hadda ayakiya community gu ooynooyaan oh we need community we need to build the community that's what we had that was Somalinimo ما فهمتي او نينكي وحي دهايان ناغي وش maternity leave listen carrot corporations are making everybody run after a carrot and glass ceiling candidates in nagahan rawan in Egypt what I has stand glass ceiling code I has stand their carrots Somalinima aan barno amin yeah okay nagnol waa hada shay aniga maanta no lies to naagna brambur ku qaadan raba laakiin sorry brambur no Pancho I love it ekaanay waa bafakar waxa u waalano ayaka u ekaanay amal waxa way because ayakiyaan iska dhignay mooho we don't sign up for that absolutely abayo masha Allah I agree with you always labadeenna isku dhinac baan ka soconaa naagnoolay me and you are on one side yeah nimankaneeto wallahi lazy-nimadii yaa dishay miskiimiinta lazy-nimadii anaga sorry macanta kuwin waan kusiinay aan kaa dhex galo waxa jirta wallahi and I think you said this a little bit
waxaa jirta anaga xataa mas-uuliyadda ugu fara badan anaga iskale because if somebody is okay, let's be honest, hadda aniga maanta laygu dhaho shaqadaada dhan waa laguu qabanaya, gurigaaga waa lagaaga shaqaynaya, school workigaaga waa laguu qabanaya, I wouldn't mind, you know. waxaa jirta I understand like waxaa jira as a man inay the masculinekaagu kick in gareeyo oo diido Okay, wixii Kate, laguu you know qaban. how we got there, baby? You know how we got there? So in the 1960s, Nagaha, waxas Naga Somali, aan ka hadlooya aniga, just Naga Somali, because this is where my research is based on. Nagaha, before 1930, 1940, 50, nimanka wax keeni jiray. Nimankii waxay bilaabeen inay aadaan for university, colleges, school education, Arabta, Hindia, and maxaa la dhahaa, Europe iyo America. Yeah. Iyo Russia iyo outside. Nimankii oo geeljirka ahaa oo ninkii ragga ahaa aan naqaanay oo toosnaa wuxuu noo soo laabtay asigiyo buug soo aqriyay, Russians wax ka soo arkay. Meeshas they dropped the ball. Naagaha Soomaalida 1960s they dropped the ball in my opinion. Nimankii waxay dhaheen, hey, maxaa soo aragtay, noo soo sheeg, what happened, hey, what's going on banaanka. Markaasi waxay dhaheen, ha, sheekada culture-kii xagga ka keeneen in naagihii bilaaban inay ula dhaqmaan. Ma fahanteen? Naagihii Soomaalida meeshaasi ahayd inay Soomaalinimo activate i dhahaan no. This is not us. Waxaas aniga ma ku jirno, naga raali ahow. Ba ma dhihin. Way iska aamineen maadaama i dadkan i cilmi hadda ku socdaan iyo ku socdaan new civilization iyo buug cusub. You know what I mean? Qatar iska dhigeen. Naagihii waxaa la geliyay self-consciousness about who they are. Qil. Bam. Waxay dhaheen, okay, you know what? Runtaa waaye. Gurigaa fadhina. Saanaan sameynaa waa iska dhageysana. Naag Somali, she used to walo imagine Ugasita, they used to come to her and say, hey, well, we want to do this, we want to do this. Her thoughts and her opinions actually mattered. You know, waxay ka soo barteen Hindida iyo Carabta iyo Europeanska sida really naagta loo but the real And also, Nagno, sorry to interrupt you. Ushad walaalo also gabar Somali wax abuse la dhaho. You know when people say, "Oh, hooyaday baa waxa lagu soo sameyn jiray." Ayayda iyo hooyada dad never jaamacada happened to her. bay ahaayeen. It never happened to her. It This never all happened to the started Ayayolo. here. It all Yes. started here. Waa wax Yep. hadda halkan ku ayayda waxay ahayd islaan afro u furan yahay oo surwaalka hoosta ka siiban xiran oo maxaa dhahay jaamacad dhiganaysay oo Yep. dhaqtarad ahayd oo nurse ahayd oo bangi ka shaqaynaysa bay ahayd ma aha naagta maanta joogto la abuse garanaa may ahayn your ayeeyo. I'm sorry wallahi, I'm so sorry wallahi. Very true. Is markuu xagga aada Carabta aada oo naagaha Carabta i soo arkeen in guriga lagu haayo lagu dhahay wax ma baran kartid horta ma jirin. Afghanistan-ka I don't know diinta meeshii ka keeneen waxaaseeto wax ma samayn kartid ma jirin. wax walba waxaa rabtid qabso, gurigaa noo dhaqan, ciyaalkaa noo haay, adiga is you know what I mean, sharaf ku soco, anigana ma arkino igu dhaaf providingkayga. Intaasay isku garteen. Okay, aa la isku dhahay waa la isla socday for the longest time. And then dhaqamiintan aanu soo gala wallahi. And then waxaa ku xigtay bay waa ogtihiin Talyaani iyo British iyo this and this attacks you. So naag Soomaali waxay ahayd inay ku ekaato her real roots. Way sii daayeen. And then waxaa laga dhaadhiciyey naagta haddii aamusto iyo shib dhahdo waa naag nool. That's the marketing. Ani hadeer taaneet waxaa rabaaba to take back the actual terminology because Don't, baby. you know it Because the wasn't real ones get it. it wasn't the real definition. Waxay ahayd a resilient woman, not a strong woman. Resiliency is strong, what different. Resiliency waxa waay meeshii aado on the globe, she can be whatever. She can actually thrive. She's resilient to changes. Strong kaaneeto xoog iyo muscle raggi u dhaafi jireen. Waxna ma dili jirin, waxna ma soo qaban jirin. You know what I mean? Animals kaasito waaweyn. She only dealt with the small animals and the small things. So strong nimadaaneeto. I don't understand where she came out.
Thank you so much, Nagno. 100%, 100%. Solution ka soo jeedisana waa qore. Basically, waxaa leedahay we need to stop taking on and incorporating other cultures and other people's way of life. That's all I heard from you. Thank you so much. Wiilkan walaalkeen soo dhawaad. Thank you for your patience. Maxaa nagu darsanaysaa? Malik Malik soo dhawaad walaalo. ma walaa waan dhawahay soomaad garan marka hore waxaan doonaya inaad dadkan meesha xagga sare fadhiya oo barnaamijka noo soo bandhigay inaan salaamaan doonayaa marka labaadna walaal anu waxaan idin leeyahay inta badani way jirtaa inay waxaani dhacaan oo dee rag lagu daro dumar oo ragunan ahayn dad yaara laakiin anu waxaan aaminsanahay waa dad aad u yar oo fara ku tiris weeye waxaani mana badnaa soomaad garan marka labaadna walaal waxaan ku darayaa anigu inkasta dee barnaamijkan anigu aan doonayna waxaan ka sheego muhiimadda waxa weeye runta la sheegista wey waayo qofku inaad waxaa jirta bar qaarkood qof wax laga yaaba inuu caadi yahay oo caafimaad qabo hadhowtana xanuunkani uu kusoo bardaba kusoo baxo ma garatay marka lagama yaabo inay noqoto in xanuunkan la qarinayo ama xanuunkan yahay xanuun maxaa la yidhaahdaa lagu ogaa qaar baa jira markay guursadaan ee aqal galaan pressureka ninka saaran samaad galan hawsha markuu qaado qaar baa dee isku dhex yaaco oo dee waxa laga yaaba wax ku jiray oo rabani ku ahaa inuu kusoo baxo samaad garan marka anigu walaal waxaan noon lahaa maaha wax simple ah inta badan dadku anigu waxaan necbahay markay dadku yaraadaan waa lagu talagalay ama waxaa la doonaya inanta lagu xumeeyo ama samaadka qaar baa jira saa u shaqeeya laakiin inta badan wallahi waxaan arkay ragga caadi iyagoo caadi ah guursaday aqal galay hadhowtana maxaa la yidhaahdaa maskaxdooda isbedeshay waayo dee guurku ragga wuxuu saaraa pressure badan buu saaraa waa qofka xil buu qaadayaa samaad garan marka rag baa jira xilka aan u adkaysan karin hadhowtana xilkaas iyaga saameeyo samaad garan marka anigu taasaan doonay inaan ka sheego mooyaane laakiin taana hala ogaado ma aha qof kasta xumaanka ma aha so marka la arko nin baa inantiisi dilay xaaskiisi dilay ama maskaxdiisu ma fadhneen lagama yaabo inay dadku ogaayeen oo waxaa laga yaabo in wax u qarsoon u ahaa ama wax rabbaaniya ku jiray hadhowtana soo baxay bilahi tawfiiq Thank you so much. Malik walaal waad ku saxsantahay horta waxyaabo fara badan ilaahay baa xanuunka keena anigu I absolutely waxaan kasoo horjeedaa in qof lagu discriminate gareeyaba xanuunka waxaan aaminsanahay sida xanuunada kale qof kasta markuu ku dhaco inuu ka dawoobi karo ka bogsan karo lana noolaan karaya hadduu proper medicationka iyo waxa uu u baahan yahay uu sameeyo laakiin adiga su-aal baan ku hayaa soo ma jirta inay dhaqanka soomaalida kamid tahay ama bulshada soomaalidu ay aaminsan tahay qofku markuu stress yar noqdo iyaga waxay dhahaan wuu yar kululaaday hebel in la yidhaahda ha loo guuriyo sida inay gabadhu dawo tahay oo kale wiilal fara badan oo xagga qurbaha ku wareerana inta Soomaaliya la geeyo gabar miskiina $500 aabaheed loo duuduubo ama $1,000 loo guuriyo taas maad la socotaa maxaad ka leedahay taasi waa su-aal yar oo qurux badan weeye bal si rafiican wada ii weydiisay waana kaana jawaabigay walaal waxaan ku leeyahay way jirtaa soomaad garan inama saa loo galay oo shaqooyinkaas way jiraan laakiin walaal anigu waxaan idin sheegayaa waxaan wax hore loo yaqaanay weeye ma garatay ma cadaankan maaha cadaankii hore yaqaanay cadaankii hore waxay samayn jireen ninbaa philosopher beri wuxuu yidhaahday the job of women is to civilize men soomaad garan oo without women men are savages soomaad garan markaas waxaan wax la yaqaanay weeye dumarku markaad walaal guurku wuxuu leeyahay naxariisa inaba caadi ahayn soomaad garan oo qofka waxa laga yaabaa waa diinta nus barkeedii weeye ma garatay markaas qofku markuu guursado yaa waxyaaba badan iska bedela oo maskaxdiisii mas-uuliyaddu u saaran tahay soomaad garan marka waxaan wax la yaqaanay weeye laakiin dhibaatada waxay ka timaadaa hadda dadkii baa isbedelay walaal ma garatay oo dadka hore ma aha oo dhalinyaradii hore ma aha waa dadkii pressure badan baa saaran haye
guurkii qaali buu noqday somaad garan hadda guurka keliya dadku marka soo guursanayaan waxaa ku kacaya haddaba habeenka keliya walaal laga hadli maayo guriga la dhigayay laga hadli maayo bahalka meherkii arooska habeenka keliya waxaa ku kaca $30,000 ku kaca ma garata ya marka raggii pressure baa haya somaad garan noloshii baa adag noloshii caadiga ahayd baa aad u adkaatay walaal somaad garan marka waxyaabahaasoo kale dadkii raggii pressure bay saartay dadkan hadda weliba taana waxaa u dheer waxa weeye shaqooyinka raggu ka shaqayn jireen walaal ma garatay xamaaliga ahayd miyad walaalta raggu ku xoogsan jireen shaqooyinkaasa ama way yaraadeen ama lacagtoodu lacag fiican ma aha ma garatay marka waa laba dhinac ba laga dagaalamaya baalkii economiga oo isbedelay oo somaad garan oo dee wixii raggu ku wanaagsanaayeen laga tegay iyo waxaa loo raaciyey guurkii iyo nolosha sii qaali garooday ma garatay marka rag badan baan garanayaa oo doonay hadda guursadaan laakiin lacag aan ahayn oo dee somaad garan guurkii keliya oo 30,000 yahay habeenkii wallahi ina baan garanaya saaxiibkaya oo 2 sano hagbad ku jiray haye 2 sano hagbad ku jiray ma garato oo bishii wuxuu dhigi jiray maxaa la yiraahdaa 2,000 guurkiisii iyo aqalgelintiisii wixiiba markuu sugayay waxaa ku kacday $60,000 ku kacday walaal ma garato marka pressure qof noocaas oo kale pressure baa saaran somaad garan marka anigu waxaan doonay inaan ka hadalno way jirtaa dad somaad garan xadka ka baxay ama iyagoo maskaxdooda aanu fadhin dumarna lagu diro ana taana wallahi waan kasoo horjeeda waa khalad haye qofkaasi in qof loo guuriyo ma aha ilaa qofkaasi dee caadi somaad garan caadi kusoo noqdo oo dee maskaxdiisa ilaahay dejiyo ma garata laakiin wana laga hadlaa maxaa sababay inama badan oo soomaaliyeed ee jooga qurbaha inay pressure noocaas oo kala saaran tahay waayo waxyaabaha ugu daran ee xanuunka waxaa keena wala ama waxaa saameeya waa stresska weeye ma garata inadana stress inaba caadi ahayn baa saaran somaad garan anna waxaan aaminsanahay community-ga inaa saartay maasha allah maasha allah wallahi sug wiilka oh yes go ahead I just want to answer Kate. I think Kate, yeah, Kate Adam. I want to answer her question. Qadane, or you can just call her Okay. Kate. But I have a question for the brother. وعبد المالك آدن أنا أدري عبد المالك walaalo su-aasha ku weydiisay horta in reality speaking soomaalidana runta iskuma sheegno horta abaayo su-aal aad u wanaagsanay weydiisa walaalo and I'm gonna put it in 2 parts. Number 1 horta haddaan Soomaali nahnay waxa la yiraahdo cudur ma rabna inaan accept gareyno. That's number 1. cudurkiina waxaan u yeelnay excuses u suubinay naagu u baahan yahay hadduu xataa naag qabo waxaa la leeyahay buuf soo qaba jinaa la hadlay waa laga korqeyliyey maya waa la ileeyey maya ninkan baabuurta wadan jiraa la cunay marka we always have excuse no matter what situation they're in annaka haddaa soomaalilana cudurka waa ka faanaa laakiin one thing they have to understand that cudurka iyo caafimaadkaba ilaaha keeno hadduu cudur imaado always there is a help to seek for it okay so marka soomaalida helpiga dhan way ka cararaan marka waxaan dhihi lahayn soomaaliyey ceeb ma aha qarsaha daaratid laakiin go seek for help hadduu qof xanuunsan yahay qofaa ku darina hadduu qof xanuunsan yahay jinaa gala hadhin yes wuu jiraa jinka sixirka wuu jiraa laakiin always marka qur-aanka saartid oo wax kasta suubisid and it's not working you have to go and seek for help intaasa dhiilaa noodaa naga horeysa annaka ma ogolin so marka ogolaashada and acceptance aan ogolaano ku soco insha allah Aisha laba arin aan qortay I just want to say thank you wallahi thank you so much because adiga you don't know what happens in Africa gabar kasta oo dhalinyaro oo maxaa la dhahaa joogta Soomaaliya ama Ethiopia gobol kasta Soomaalida degtaan jimba galay and I want to get to the bottom of that wallahi I want to do a whole research inshallah speak on the overdose huh you know how you talk about markii oo qof hadda waxaa maqalnay rag baa maqleysa ceeb qaris wax la dhaho and community-ga siduu healing u sameynaya siduu horumar u sameynaya haddii runtii laga cabsanayo haddii healthy conversation la haysanaynin haddii dadkii hadalka lagu fuusteenayo dad baa dhalinyaro maanta dhimanayo waa ognahay wax heart attack la dhaho ma jirto overdose iyo drugskii aa nagu soo batay every other week waxaa maqlaysaa wiilkii walaahi wadnaha laga qabtay maybe aniga jinkaaba horta taa way jirtaa we spoke about overdose laakiin jinka gabdhaha galayana we need to help them
Can I do the guys who exactly. demand kara? What's the point of lying? Why don't we look for abuse services and rehabilitation 110%. centers? So that's one point that I wrote down. The You other know point waxaa I rabay wrote down. Go ahead, Kay. You want to answer that? waxaa rabay waxaa kaloo rabay inaan intaana kala ilaawo waxaa rabay imika sheekadan jinka waan ilaaway aniga Soomaaliya igu dambeysay kadib gabadhii caruurta laga qaatay maalinkii dhaweyd bay xasuusisay ninkii markii askariga ahaa Well, and Gupta, you and I had the conversation, your experiences in Nairobi. Marka joogtay gabdhuhu jinko galay. We spoke about this. But gabadhii shalay caruurta laga qaatay oo I think gabadhaas inay xanuunsanayso Ilaahay ha caafiyo markastana like we were advocating People for are her. taking advantage. Dadkeen advantage Yeah, it's really sad. I don't want to get into it because that's a whole topic. Ma raba inaan dhex galo laakiin waxaan rabay inaan dhahdo gabadha waxay xasuusay waxay ninka oo maxaa la cadaanka markuu la hadlayay waxay ku tiri ama booliska ahaa waxay ku tiri wax gelid ma taqaanid miyaa waa lay galay ani maskaxdayda ma xanuunsani and she was dead she has been honest boqolkiiba boqol honesty bay ka ahayd xaalkeeda ninka way u dan sheeganaysay laakiin I wanna know jinkan hablaha gala if anybody is interested wallahi waxa rabaa inaan research ka sameeyo inta i dhageysanaysa inta korka ila saaranba haddaad igula soo biiraysa I'm gonna try to get a funds inaan Soomaaliya tago and get to the bottom of jinkan hablihii kadeeday ee xijaabada ka saaray ee masaajidada ay dhex yaacayaan ee wada mentalka ka dhigaya walaala khadar والله يعني مركز تقبلها صار والله بالله you can't even go to the masjid to make 2 rak'ahs every other day Quran صار يا واحد ليلة تمو يعني I'm from Canada I seen that live nobody needs to tell me you cannot excuse this stuff go ahead Nagnol No, Qalancho, go ahead, Habibti. waxaan rabaa inaan u sheego maxaa la dhahaa wallahi I don't know I'm sorry this is so bad wax lagu qosla ma ilaahay dambi subhanallah alazim it's not funny but inanta markay tiri walaana waa la galay raalli ahaada wallahi I'm not trying to make fun of this is not a laughing matter ma aha walaa wax kale bay ka waday laakiin waxaasan hadda ma gelayo marka inta كتا ما والله كتا قا aniga from wallahi Guys, you know what the problem is? We don't. I've been missing these days. Qalancho luuqa iga soo qaba I need you wallahi get us on the loop. We need to politics today. Guys, I wrote down another aniga all I know waa la gala haddaan maqlo adiga uu kuu qoran yahay gubta waxaaga anaga waxaaga waan kala ilaaweyna aniga waa la gala haddaan maqlo jin un baan sawiranaya there's nothing else waa la gala kalon fahmaya ma jirto That's what she meant. I think that's what she meant. I think that's what she meant. Someone was explaining for me last night. I said, "Wale igalam heka wada." I didn't understand because waxay ku dhaheen jin iyo waxa ka hadloosa. But whatever it is, the case ma aragtay. And one thing, queen raalli ahoyna ku inta waxay ka hadlaysay gabadhan waxay tiri I don't know sheekada qolka hadda markuu jirto mar live ahayd ninkan waxay tiri isku maan tagin wax badan ba she said gabadheeda wax igelisay xataa her daughter dhahda igelisay she's keep complaining about Farhiya lady. I don't know who that is. Farhiya igelisay waxay dhahdaa. I don't know who's Farhiya. Guys, we're going to talk about that lady another time. She's having a psychosis episode. Yeah, it's a delusion. It's a hallucination and delusion basically. Absolutely. And at the end of the day, this is what Somalis do. Waxaan sugnaa qofka ilaa iyo heerkan gaaraan to do this. Aniga naagtaanit iyo wiilkaanit waxa dilay. Wallahi billahi, it's our community. We Quran sara wada baahanahay. We are one step away from dharkina wada tuurano. Gabadhaagta said to Nagnole, we live in Toronto, Code. There was this sheikh or I want to tell you guys something about this part. Sheikh the Sheikh was saying in Mr. Toronto is the most place who you jinka that kuchiro. Marka ani waxaan la yaabay. I live in Toronto. Aisha lives in Toronto. We don't experience this. We don't see this. Majority of us live in Toronto. dadkii dhan baa xanuunsan. Waa yaabsanaa xanuunka xagooga imaada what's going on. Marka aniga waxaan isdhahay in my opinion waxaan isdhahay because ummadda bini aadanka ilaahay haddaad ammaan siisa adna ammaana lagu siinaa ani taas aaminsanahay. I believe these people have done something to other people.
No, how I many Queen, stay I really believe sheekha oo yeah dhahayo oo kugu dhahayo waxa uu badan yahay asiga he's thinking about businesskiisa as nimanka intii Wallahi, imaadaan iyo magaalada tagan ani baan iyo khamiis noo soo xirtaan ay leeyihiin alla naagihii dhan hora iga qosashiisa wallahi wallahi bilaah waxay leeyihiin absolutely that's naaglool what I waxa love kale about WST. Wax kasta sheegna. It's open conversation. No naaglool waxaan bad rabay inaan soo kugu daro hadleen mataqaanaa iyo gabta in queenna maalin xabibti waxaa jirta one thing dadka Soomaalida marka mental illness ba mahay because mental healthy issues iyo mental illness way kala duwan yihiin. Mental illness waa marka qofka diagnosis loo sameeyo oo bipolar ama schizophrenia uu on medication yahay. Mental healthy issues waa day to day experiences ka ama whether that's hadday tahay inaad stress yar kugu dhaco ama aad grief ku jirto ama problem or broke up iyo waxaas aad marayso. But the most important thing waxa weeyaan annaga markaan isku aragna signs of mental health issues oo qofka inuu depressed yahay inuu iska oynayo waxa la oranayaa jimba gabadhii ka oohiye kaliyuhu haystaa garbuhu ku dhagan yahay cunuhu ku dhagan yahay ilbaa ku dhacday alcaynul xaq I still believe that inay ishu xaq tahay laakiin it's not an excuse because wadankanan joogno waxaa jira stress baa jira dhibaata jirta biilal baa jira xagga adigoo ban waxbaba sameynba cidna aan la hadlin cidna aan dhibin haddaanad mental healthigaaga aanad conscious ka ahayn oonad si fiican ula socon what goes around waxa kugu dhacaya stress baa kugu dhacaya regardless ama noloshaa doonta ku nolol keligaa baad degan tahay qolbaad guribaad ku xiran tahay you rarely see dad marka waxaa jirta marka gabadha familygaaga weliba ani waan garanaya waxaan jinkan Toronto jooga islaamaha Soomaalida hooyooyinkeena oo maxaa la dhahaa waaweyn baa ka dambeeya because waxay oranayaan gabadhii ama wiilkii markay arkaan inuu guriga isku soo xidhiyo isku yar booqsan yahay narrationkooday samaysanayaan they get ahead of mental health public relations bay ka shaqaan waa PRs habar yarahani they want to get ahead of wallahi it's true absolutely right horgalayaan ma fahantay narration bay faafinayaan wiilkii jin baa galay ama maxay sameynayaan kay ciilkooda wuxuu igu hayaa waxay sameynayaan oo kasiiba daran wiilkii okay intii loola hadli lahaa narrationkeedu intiina bilaabin waxay arkaysaa inuu ash ahayn oo little bit go get him help waa la wadaa kan alla wallahi wiilka hadda hooyadiis dila ma aragteen allaha u naxariista maamadaasete oo jarjaray wiilkaasete how many years ala waday intaa la geeyey waa la xiray intaasuu bi'iyey 37 years old dhaqan cilisa loogu diraa qof 7 years old that dhaqan cilis la garan karaayo 37 okay war wax walboo xunba iyo nin walboo xun oo lagu jiro Soomaaliya loo tuuraa Soomaaliya hadda markaas soo qortay is not a rehabilitation for mentally ill ciilkooda igahay dadkaas ayakaa jiran oo ayakaa already jug gaartay Soomaaliya oo wiilkooda fiican oo wax bartay oo intii u rabaan waxay leeyihiin inta noo joog inta noo shaqeey wax ma la geenayaa ticket ma loo goonayo naag xagga ma lagu soo daraayo wiilka xun oo dambilooha oo nafta ka dhacday oo weirdoga alawada waxaa laga tuurayaa why Somalia dumping ground maxaa ka dhigay iyo naagahooda maxaa niman xunxun loogu geenayaa all the time I mean that's my question they literally only take cunugooda markuu fiican yahay hooyo cunug fiicanaa tahay wax fiicanaa barta kaala guri tikidaan ku isku dareenaa wiilkaaneetu wuxuu bartay Soomaaliyaan geenaynaa gabaraan kusoo dareenaa gabadhaasita life fiican si u hesho no it's always kana alla ka naftuu noo keenay balahayn karo Soomaaliya u wad naa ku dar what the hell is going on miskimiintaasita they have their own problems they have their own issues alaga joojiyo dhibka aniga waxaan ku idhahdaa maaligna imika way maqlaya iyo wiilasha hoosta jooga if you are wiil oo qurbaha ka tegay ama qurbaha ku dhashay ama qurbaha ku nool ama gabarba Africa ha ka guursan because Africa markaad ka guursato guurkiinaasi ma noqonayo fair you are in a position of privilege and power weligaa qofkaasi wejigiisa saxda ama arkaysid weligii daacad kuma noqonayo because waxaa tahay like waxaa jira power imbalance iyo privilege baa jira moogtay gabadhan iyada
أو بذارك وقولك دولار بي أركيسا عندها مركي ساسو إكتا دولار بي أركتا أذيكو ما أركيسا ويتشرتا in a rarest case لبقى فو يسكو that fall in love أو انتي حقا يسكو أركان ويل حقا إن بدن شوغي لكن 99.9% وحويان in وماشي interest باكو جرا مركا هدابد ويل anigu si ku socdo dhamaysto walaal haddaad tahay wiil oo qurbaha specifically wiilasha ay tan ku socota because gabdhaha sometimes markay guursadaan they're honest about guurkooda qof ay ka heleen ay guursadaan laakiin wiilasha Africa kasoo guursada guurkooda morally sax ilamaba ahaba aniga because power indifference iga jira darteed walaal anigu waa dhamaysta hawan walaal hawan ma walaal anigu walaal hawan kasoo arrin baa horjeedaa kugu raacsanay ma kugu darsan karaa intaa hadlin aan qorte wax baa sheegta aan ka helay fikirkayga raba inaan ku darsado markaa ka hadlaysay ma garatay waxaa ka hadashay meherka fara badan iyo wiilasha Soomaali taasna waa siinaya badanaa laba u dhigmataa horta hore markuu Soomaalida guurkeedu ku imaado diinta islaamka siday qabto horta hore arrinta la fududeey barakada iyo khayrka ku jirta waa koob markii oo la dhahayo 50k meher iyo 60,000 wedding waxaa la dhahay horta hore Somali mother Somali hooyo baa aroos ka ran gareyso haddee dhinaca gabadha tahay iyo haddee dhinaca wiilka tahay rag badan baa waxay dareemeen oo aniga xataa igala hadleen why London England haddaa fiirisid America haddaa fiirisid Canada haddaa fiirisid in some places wiilashii gabadhiyaa lasoo diyaarinaya wiilka dhan arooska dhan asigoo 60,000 keeni iyo tolkiis waxay keenay ma garanaya 30 daqiiqo ba arooska helaa halkaasuu fadhiisanaa asi asxaabtiisa maanta waa guursanaa qolkiisa gaari yar waa lasoo gelinaa 30 daqiiqo masuur waa laga wadayaa marka taasna waa aragna way nagu soo badatay soodadaa su'aalka qabaan arrintaas midda labaad waxay tahay aniga and my own personal opinion waxay taas u dhacdo waxaa waaye isleeyahay maanta markii aroos ku imaado oo aroos saas u fara badan ku imaado tolkii waxay isku soo darsanayaan waxay soo aruurinayaan qofkaas maanta waxaa laga yaabaa 60,000 iyo 50,000 kaligood inuu keensan karin gabadhii inay keensan karin inay ayag wax keensan karin oo maanta culturekeena tahay in wax laisku soo daro haddana beri markay qofka wax kugu darsadaan dee way kaa talinayaan way kula talinayaan haddii wax lagugu darsado that means qofkaas opinion uu haystaa marka aniga waxaa isleeyahay fikradeedu waxay tahay waxaa soo jeedinayaa sida diinta islaamka qabto arrimahaas maa lu fududeeyo wax yar laga dhigto sida labadaas qof siday arooskooda u arkaan siday uga dhigtaan marka intaasaa leeyahay thank you go ahead walaalo haa walaalayaal anigu waxaan oran lahaa anigu waan kasoo horjeedaa waxay runta hore tirahday dhibaatada waxa weeye guurkuna waa wax qaar okay so marka hore way jirtaa rag marka dumarka guursanayaan dumarku da lacagta kusoo raacaan somaad garan oon jacayl daba meesha aanay jirin dadku isku meel gaad yihiin ama isku daranacanay marka qaas way jirtaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay inta badan macallo hadduu guurku saa ku bilaabmo ma garatay ay noqoto dee qofkan inuu dan kaa leeyahay ama doono in dan kugu gaadho anigu waxaan aaminsanahay markuu meesha awlaad timaado ama caruur la dhalo inuu jacayl rabbaaniya meesha imanayo ma garato waayo inanta markay noqoto xaaskaaga ama horta markay noqoto hooyada ubadkaaga waxaa badan baa isbedelaa somaad garan marka anigu waxaan aaminsanahay inkasta way jirtaa dad inta badan iyagu de maskaxdoodu de dadka kale ka duwan tahay laakiin qofka muhiimadda waxa weeye qofka mas fahantaan isku caqli ma tihiin isku wax ma doonaysaan somaad garan laakiin inta badan way jirtaa power imbalance kanaad sheegaysid oo qofku dee raggu hadduu lacag leeyahay ama isagu dee lacagta controlo suuragal way tahay laakiin waxaas iyagu dalka markay dadkala joogo waxaas waa caadi ba u yaqaanaan ma garat oo wax dee ku cusub ma aha way doonayaan qof dee ka adag ama mas-uuliyadda kasoo bixi kara marka anigu uma arko wax xun uma arko inuu ninkani dee qoftan uu xumeynayo maalig walaal in yar clarification aan kuu sameeya adoo raaliya waxaan ka wadaana markaan leeyahay waa power imbalance baa jira characterkaaga lama eegayo
qofkan alla inaad dee laba qof oo isku mustaqbal iyo isku maaragtay maskaxdooda wax common ka haysta dabeecad hadday noqoto interest hadday noqoto gabadha ma eegayso siday wiil wadanka jooga u qiimeyn lahaydna kuma qiimeynayso only waxay No, but arkaysaa Kay, if he uplifts her life, like aniga I believe nimanka fiican inay baxaan iyo xagga gabdhaha oo u baahan inay caawiyaan sadaqa xataa ahaan jecel fargad jecel iyo waxaaseeto haddii wax aa baratay aa nin maskax leedahay oo caadi ah oo sharaf leh go orod wadanka aad gabar oo u baahan caawitaan soo caawi it's fine naag waa loo guursadaa magac finances qurux that's fine ani waxaa diidanahay nin oo inta shaqo warshad 9 to 5 xataa sameyn waaye ma fahanteen oo shil weligiis arkay oo he can't provide ala wada xaggaa la geynaa and that's how it is nagnol you're absolutely right wiilasha qurbaha wiilasha ka guursada Africa intooda badani waa wiilal xaggan bam ku noqdo oo ina xaggan cidna oo qaadanin inta ba Soomaaliya la waaye geeyo ha exactly taasaan diidanahay marka you know hadeertaan habeen hore there was a case wiil aan wax isku nahay ii sheeg wal saaxiib raggana oo meeshaan ku jiro inay ogaadaan waaye kelmadda no way dhihi karaan you know qof oo ku nihaayo male 50 grand haddii naagta dhahdo no hadda babarta Practice right now. ha No. practice no Practice. No. my Look yourself in the mirror. Waba Wali, your mom is running the show. Her mom is running the show. You guys ain't enjoying nothing. Go buy lands. Go travel. Figure something else out. You don't need micromanagement. You don't need toll. That's what ruins marriages. Anyways, just figure it out on your own, Anilay. Straight up. no waxaa ku dheedahay gabadha abay macaan anima ku gadanooyo guur ma rabtaa in rogna ku dhaqdo ma rabtaa yes or no okay haddii dhahdo waa okay then intaan aan wiilkaan kan niga sheekeeyo wiil hadda he's getting married gabadha asiga warshadu ka shaqeeyaa he's a humble guy he's a good Muslim youth okay gabar wuxuu bartay oo nursing dhigatay nursingkeedii good income buu soo galaa guri raadisaa lagu jiraa stages ayadii waxay rabtaa marka waxay ku tiri walaal condogaana rabaa anaa lacagta ku daraayo ma fahante intaa awoodid aan bixiyo I don't need your money, Anilay. wiilkii waxay tiri ani meeshaan quruxda miiranaa rabaa maadaama u shaqaysan wiilkii saaxiibkiisu u tagay wuxuu ku dhahay abuu macaan aniga gurigaaneeta maanta haddii shaqada gabadhan ka fadhiisato mase uur yeelato ma ka bixi kari jeebkeyge stresskan diyaar ma u ihiye maxaan sameeyaa wuxuu ku dhahay intaa ku laabatid ku dheh no ani gurigan oo halka qol dhahay lacagtaada meel dhigo adiga heeso gurigaaseta insha allah haddaa gadan doono waa gadan doonaa maanta today aa laga hadlooyaa gurigan 1 bedroomka ani awoodaa aan bixin karaa 100% kaneetaan kuu qaadaa haddii kale guurkaa sanadka dambaan ka dhigeynaa ayadii way fakartay waxay tiri no sanad damba ma jiro ani I want to get married now xisaabteedii samaysay waxeedii samaysay wuu soo laabatay waxay tiri okay I guess I'll take the okay apartment wiilkaas xitaa hadda he can sleep ragnimadiisana ma laga qaadin ma fahmino ayadiina waxay heshay savings maba oga bada baasha lacagteedii iyo condo qurux miran naagaha ku faani lahayd meelay dhigan kartaa Tesla soo gadan kartaa biri she doesn't know so at the end of the day raggiya waxaa loo baahan yahay inay jiljileeca ay joojiyaan ma fahante ay really ay ku soo laabtaan ragnimadoodii ay dhahaan no walaal listen walaal dhibaatada waxa weeye laakiin taasi waa caadi somaad garan laakiin dhibaatada waxa weeye hadda dadkii wada daawanayaan ma garatay inantaasi waxaa laga yaabaa in way xahayd inan caqli fiican oo ilaahay caqliga u furay laakiin hablo badan baan garanaya oranaya may heblaayo waxaase gurigaasi degan tahay xaggaasi degan tahay anigu meel kale ma degayo haye halkaaba sababta hooyadeedna ina waxaan ka dambeyso marka wallahi waxaan garanayaa inamo badan baan garanayaa oo inaadan cunaha lagu hayo ma garatay oo dadaala oo meel tahay lacag inaba caadi ahayn ka baxdo somaad garan harta xoronaya ha ninki maxaa ku dhacay stress baa ku dhacay haye
anu waxaa loo okay kasoo horjeedaa soo ma Malik garan rumina ama isku wala eeg waxaan eeg anagu wallahi waxaan sayna wala eeg dhaqankeenu wallahi meel xun buuna keenay oo waayo waxaad arkaysaa dad aroos loo qabanayo oo habeenkii 30,000 laga bixinayo oo xagga iyagu waxaan galay inaan saaxiibkay oo waa Talyaani way inanku markaas waxay sameeyaan intaanad arooska aanad soo gelinba hadda ma soo gelinba waxaad dhiibaysaa boqoda laba dhiibaysaa envelope ka dhubisaa dhac xagga horead ka dhigaysaa ma garata dadka meesha kasoo qayb gala oo dhan boqoda laba dhiibayaan haye lacagtaas waxay noqonaysaa lacagtii arooska habeenkaa ku baxaysay ma aha wax kale waayo iyagu waxay ka dagaalamayaan labadan qof hadda isku cusub ee doonaya inay guri wada galaan ee doonaya inay mustaqbal wada qaataan sidaad 30,000 oo deena madaxa laga saaraya ha soo dhacda ma garata lacagta guri bay u baahan yihiin gaari bay u baahan yihiin alaab gurita bay u baahan yihiin ma garata ceebna kama aha haye qofkiiba meesha invite-ka labada lagu soo siiyey waxaad soo diyaarinaysaa $100 jeebka soo gashanaysaa haye yeah marka no qof kasta isagoo you're happy ah right oo waqti qaatay oo de si fiican u baashaalay cunto fiican cunay oo samaad garan music fiican loo tumay habeenkan iska raawaxaya haye no you're laakiin anigu absolutely dhaqankaa ma right lihin marka anigu laakiin wallahi xagga you lacagta have markay to They noqoto don't xagga even let lacagta the man enjoy the wedding. Walala, what do you no do? You ah not watch wedding walaal videos? The boys come stresska for 20, 30 minutes. That's it. Gabadi si sagoti alda. What kind of business is that? ah Why do waa he stress need to weeye spend inaada money? okay That's what I'm saying. Malik waxaan kugu dhahoyaa walaal It make no adiga sense. naftaada intaa waa u jeedaa qaladka meeshaan ka dhacooyo waa u jeedaa meeshaan xaqdarada ragga haysto why don't they say no midhahaan from the beginning intaa talyaani iska dhigi laheen arooskaaneeta awowgiis muxuu sameyn lahaa wuxuu dhihi lahaa na waa I'll waalanta tell you why though not Hey. not Saddex not geel sorry ahaya wala awowga dhihi wala lahay midkeen no ha dooran guys lahayd listen cambaro intaas gabdhaha dhan wala intaas hadii lagu dhaho guur la-aan uu ku absolutely dhaco wallahi way qaadan lahay waxa la guys siiyo wala wala mutacadid dadka inaanu hadalka ka dhex galo waa isma waxaa caana la wadaaga hadalka lama wadaago laakiin wala waxaan ku sheegayaa dhibaatada waxa weeye waa hooyooyinka way walaal runta marka laga hadlo wallahi billah waxaa ka dambeeya waa hooyooyinka waayo iyagii baa dadkii pressure saaraya cidna walaal sumaad karan ma doonayso familygooda ama magacooda in lagu ciyaaro ma garata anigu wallahi waxaa It's xasuustaa true. berigii Walaa garanaysa runtaa covid soo dhacay You're right. He's berigii absolutely right. covid markuu dhacay ma garanaysa wallahi rag hadda si farxada ku nool ina saaxiibka waqti covid buu guursaday 10 qof baa loo galaa guriga eedadii buu ku guursaday oo eedadii baa guriga qurux badan deganeed kabigiisaba waxaa ku baxday baaki 10,000 haye hartana waxay qaateen honeymoon 3 bilood haye east asia oo dhan way soo mareen ma garata okay isagoo inaba hooyo caadi ahayn xaaskiisa uur soo qaatay Soomaali laakiin waxaa u daran more than anything walaal gabar in laga arooso haddii naag maamo walba no lagu bilaabo maanta waa kuu sheegaa wallahi mark my word raggana usii sheeg haddii really jiljilaca aad joojisiin oo maamooyinkan iska celisiin wallahi bilaahi waxiina tartiibtiina waa u heli kartiin that's the problem naagahan too much power Nag Nole. No lies told. Nag Nole, I wanna point out 2-3 things out of story gaga. Horta en Malik, mashallah, tabarakallah, thank you. Horta en waxa ooyana waa naago, waxa qaladka suubiyana waa naaga hena. Runtii reality ga. As I said, hadda markaa koo bilaabay. Nolosha starts from the base. Ma fahantay ereyga ee hadda isticmaalaysa naag nool waxay tiri nowda barta nowda waxaa dhaho qof la soo baray bayska wiilka soomaaliga markii la korinayo nooba lama barin nayaa u soo qabo nayaa u dhaq nayaa u orod gabar weyn ah cunuga yariiskaa loo adeejina marka anigu the bottom line ah markasta dhahayo kusoo celinaya waxay tahay warheede forget about those people what they did before what can we do today annakan generationka maadariyaasha we have to tell and highlight it and say ilmaha inaa bayska ku barno waayo no cunugan markuu weynaada berri wuxuu baranayaa inuu gabadhan dhaho no I can't do it I'm sorry ma suubin kari but I can afford this my job is this and that ma fahantay marka cunuga aan bayska ka soo barno iska daa kuwaan tegay kuwan is gone that's it qaarkood way waashteen 80 and let's think about the ones we have today 80% Somalidana and believe it or not 80% Somalidana bipolar is why maxaa ka dhigay waa ummad
maantoo dhan machine hadaba socdo haddaa aragtid lifekooda waa machine. That's how I example it. machine waay maanta dhaqaylay ku jiraan gurigii kabaa la tuuraa noloshii kabaa la tuuraa gaarigii dacasaa la tuuraa banaanka marka la baxo cunuga jugaa laga siisiinaya. We need to change that. We need to raise a very calm children. We need to control the food we give them as well. ilmaha xataa iskuulka markaa u dareysid fiiri ilmaha soomaalida macalimiinta markay u tagaan madaxooday saariin waxaa siraad injiray ka raadinayaan. Why? What kind of child goes on top of a teacher? Madaxuu barbaaranaa. Why? McDonald's sorry. Like it's the reality. I like to speak the reality. It's true. I heard McDonald's teachers complain. yeah. McDonald's kia aadaysa cunugii oo la dhahayo kabaha ma gasho karo. Who trains all that? It's the mother. Hooyadiiba focus ma aha. She's not healthy. cunugii kabihiisii baa la dhahaa McDonald's waxaa arkaysaa kaba buud oo wasaq badan oo baraf ka buuxa wuxuu la korayaa meelihii ilmihii dhan markasa gaalada qaylinaya soo degtayo because haddana waxaa keeno cuntada la siinayo. Marka ani all I'm saying is the young generation mothers like anaka camal warbeyska kasoo dhisa. I'm gonna keep repeat that ilmaha cuntadaa siisidna affects their future too. ilmaha morningka soo kacay canjeero maya ilmaha waa ku weyn laftaa weynaani laf weyn muxuu tala hadduu maskaxda eber yahay. You don't fucking Wadan need no laf qurbaad weyn. joogta oo qabow badan halo qorax ma jirto Exactly. meeshaan to run you ilmaha become obese. You don't need that. absolutely ilmaha caafimaad cunto ah siiya limited cunto ah siiya. hooyada soomaalida way soo baxaysaa bariisi baasta inta soo kurtay jab saxan ka siine eelada isdagaala ilmihii already they've been trained to fight already ayakoo yar isdagaala hebelo kabadi. No, that's not a life. I have seen it and it is absolutely something ilmaha uxun. Where ilmaha train them to be responsible, to be eating by themselves. Hana feed garaynin. Somali hooyo stop feeding your children. The baal baa ka dhigaysaa. waxaan hadda oo ordaya meelaha drugska gelayo because maba la soo barinba stability dhanba lama soo tusin noloshooda. Calm situation ma la barin. ilmahana bar not to get involved with your conversation. waxaa arkaysaa cunug yaroo soomaaliya ku leeyahay hooyo faadmo faarax maxay dhahday. What the fuck is going on here? maxaa qaldan? marka you need to stop telling your kids about the stories of your No. waxaa arkaysaa aniga I'm gonna point out all the negativity. We need to live positive way and you need to stop hooyo soomaaliye. waxaa arkaysaa cunug soomaaliya oo wiilkaaga saaxiib le eh. I say this to everybody. cunug soomaaliya wiilkaaga saaxiib le eh ilaahay amarkiis cunugaas yahaasa hooyo oo iska daciifayo cunugii jidad xunoo ku jiraa. adiga makarafoon ha qaadan hadhiin alo heblo wiilkeeda waa xun yahayo wiilkeeda darogista kaagana qolkuu ku cabaya daroogada. You hooyo soomaali you want inaad jaakad u xirtid cunugaaga qolkuuna kuugu caboyaa geedihii. You talking about cunug hooyadiis ka dhumanaya behind the building hooyadiis oo xushmaynaya oo geedihii ku cabaya. No, cunugaan soomaaligaa soo qabo habre jooji cunugaagana la hadal. Be friends with them. ilmahaaga ilmahooda be friends with them. war ilmo positive ha korinaysin. ilmaha dhan waxa jidka ka bixiyey waa sida qaladkaa loo korinayo. Please and please ilmaha la sheekaysta. Also, Yeah, last and not least midka ugu dambeeya sheega waxay tahay the successful mother waxa waaye tan ilmaheeda la saaxiibto. yes. When they come out of school say hooyo see tahay ha ku bilaabin maxaa soo bisay see tahay weydii how they're doing hooyo see tahay. When they answer back say how was okay tell me what happened today in the morning. maxaa dhacay lunch maxaa dhacay la sheekayso. They start telling you stories. hadhowti markuu weynaado hadda my kids was 17 every little thing wuu iisoo sheegaa because I train him from marka caloosha uu ku jiraa la sheekaysanayo. Aisha knows what I'm talking I know. about. Well, she tells me Caloosha. she has the most obedient, loving boys. MashaAllah. Like Tabarakallah. caloosha kula sheekaystay. She does what she Qur- talks about. Yeah. Qur'aanka She xataa writes ilmaha poetry, marka everything, pictures, yes you know? marka ilmaha uur leedin xataa waxaa soo qaadatin walkman the old style adiga headphone hadda la dhaha but walkman you get a walkman caloosha saar qur-aanka dhegeysii intuu caloosha ku jira xataa dad waxay ku leeyahay cunuga markuu banaanka imaado qur-aan dhegeysii. No, intuu caloosha ku jira xataa qur-aan dhegeysii. cunuga guriga qur-aan ugu shid markaa subaxi kaxaynaysid bar inuu bismillaah dhaho acuudu billahi min ashaytaan rajiim. Where everything starts from the basic Wax uu ka ilmo xun la dhaho bilowdaa. ma jirto, you guys. Ani ilmo ma xun ma rumaysni. jirto. Ma ilmahana jirto. way kula sheekaysanayaan. give haddii adi aan la sheekaysanina they'll have somebody oo baabuur banaanka la soo istaago lacagta siiyo wax kasta siiyo baddana kaa geliyo.
marka please and please focus on your kids, their future. Lala sheekaysta. Please, Soomaalida waxaan ilaa la sheekaysta carruurta iminkada. Wallahi Abayo, that was amazing, amazing, amazing. Because wallahi ilmihena advocacy badana u baahan yihiin, ilmihena in la liida ma ahan, inay facooda ka haraan ma ahan. We should learn the system. We should learn healthy ways of communication. You know, ilmaha in lagu qeeliyo ma ahan, in la cadibo ma ahan. Just like Abayo ee nii sharaxday, markuu communitygeena markuu xataa ilma dadka kale waa aragtay saaxiibahooda ee fiirinayaan how come, because wadan qurbaa ku noolnahay, how come my mom laleeyahay, how come your mom acts like this, or my heblee hooyadeed madaxay u salaaxdaa, heblee hooyadeed. So there's gonna be a compare and contrast, because dadkan dad adult ma ahan, dad oo maanta strong identity of self awareness ma ahan, the self kooda xataa ma baranin. They're easily, you know, accessible to other people's way of life at that time. And you have to look at it and evaluate, okay, marka ilma dhalay, how many ilma dhala hortore, maanta ilmaha hadii lagaaga dhinto, hadee tiir habi imaado, hadee xumaan wax dhaco in this world, ma ka soo bixi karaa? Can I do it on my own? Is a su'al you should first ask yourself, first and foremost, when you think about having a child. Secondly, ilma maxaa ka ogtahay adi ilma yaa ku soo tababaray inaa korisid, walaalkay ahay iyo walaalkay inta maya ma shaqeynayso, maybe parenting class inaa aadid, you know, free parenting class aa jiro. Back in the day, when I was in high school, they gave me a doll. I swear to God, they gave me a doll, and I remember my mom saying, I don't care if you fail the class, it was too much, you know, right there and then I knew I was not equipped to be handling children. So even those classes had the wala Georgia classes ko hatta dadki drugs ko Asha, I'm laughing. I remember you brought that baby. Oh my God, my mom was like, "Alaykum salam wala ma socota." Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We appreciate you so much. Okay, waraabada. Nagu soo laabo WST family ku soo laabo. Hadda waan follow garay, qolka waan follow garay, wallahi meesha loofkana u taabta. Loofka taabta, YouTube ku jirnaa, haddaana rabtid inaana la socotid programyaasheena and biogayga taabo YouTube WST waa heli doontaa. Subscribe noo taabta, intaasoo boqolaana daawanaysa, subscribe na noo taabana. Why guys, just don't hate, just do it, it's easy. Free education. I really like the Malik and his point of view. Every other night. It's good information. We talk about marka qof oo you know dadka ajnabiga school ala dhigta, of course wala soo dhigta all those years ala soo kore. Maanta haduu gurigooda geeri ka dhaco, schoolka la soo wacahay ilmaheena geeriya ku dhacay, and maanta guidance counselor inay la kulmaan waaye, and maanta referral u baahan yihiin. Ani waa bayaaba kuweenine oo hudka ku nool forget it, fatahad hal maro. Go back like Nacho, do you see, can I connect it? I'm not trying to overkill the Somali Nemo. I'm not trying to kill over Somalis, but that's your system. That is your system. Okay, that's go down. Not my system. That's not my system, love. That is why system ke waa ka soo taga back home. System kana ku jira dhaxdhaxaad inuu jiro waay teeda kaligeed ma socon karto, because teeda hadday socon lahayd wadankeyga ma soo burburi lahayn, kooda basna ma socon karto. Dhaxdhaxaadaa loo baahan yahay sister. hadda Queen waxay dhahday habeen hore igu dhacday. Queen waxay tiri wiilay aragtay wiil kala saaxiib la noqday, for example, it was just an example, laakiin wiilka kale markii la arko waa laga hadlaa saas u sameynaysan waxayna Soomaali maxaa dhici lahayd, waryaa meesha maxaa u taagan tahay, waryaa maxaa saas u qabanaysaa. hadeertaanid waxaan ku dhahay aniga kuwa jaadruuga ay may qabtaan. There's 10-year-old Somali Aisha, I think Nagnol ma ifahmin. She didn't understand. I don't think. Nagnol, I'm gonna repeat it for you, so clearly you can answer back. And Abayo and hooyooyinka Soomaalida dhibaatada ugu weyn haystaan cunugaaga. Horta always haddaa aragto hooyooyin ilmaha ka xun ayaga waxay ku mashquulsan yihiin ilmo kale oo maskiimiina oo hooyo kala dhashay. Pointigayga hadda. In order for you ilmahaaga inuu Ilaahay ku ammaan geliyo oo Ilaahay ku dhooro, ilmaha kale islaameedna dhoor. Yes. Respect it. Okay. And kaagi oo xuno qolka kugu cabay geedo cunug hooyadiis ka xishoonay ka dhumanay aad adigu ku mashquulsan tahay. And the biggest problem oo community-geena maanta crisis-ka u keenaa waxay tahay busy isku yihiin.
ma ifahantay isku yihiin watch TV So, aa ha la dhahaa. mashquulay you're isku yihiin you're absolutely right, marka and I waxaan dhahoyaa understand waxaan exactly. dhahoyaa ilmaha cunugaaga la koraya ha ku mashquuline try inaad soo jiidatid in a better maybe ma haysayo hooyo value siiso hooyo naxariis siiso because all hooyo is not the same mid iska ordaysaa jirto mid waxaa jirta stress iska hayo oo cunugeeda wa jecesha but she can't help it ma ogo wuxuu ku dhacooyo adiga maybe you are that strong mother oo cunugaada ka warqabto la sheekaysto saaxiibiis ka warqabo adigana cunugaas toosiso ilaahay adigana ajirkaaga siiyo laakiin intaa ka hadli lahayd intaa ka hadli lahayd So ha Queen, isku you are absolutely right, 110%. And that is what we used to do for our community. hooyooyinkeen waxay ka faa'iideen intaasi ahayd anika aa ka faa'iidi weyno beledkaaneeto ayaka markay yaraayeen iyo high school dhiganayeen waa laisku maqnaa neighborhood everybody was isku maqnaayeen every child waa la fiirin jiray haddaa aragtid cunug oo meeshaasayta joogo oo wax qalad sameynaya waa loo tagi jiray waa la waanin jiray waa lagu qeylin jiray waa la tumi jiray waa la tumi jiray waxaa lagu Victim shaming aa la dhahaa waxaas. sug Victim adiga shaming aa la dhahaa and it's hadda not good maxay for the sameeyaan psyche. wadankan maxay sameeyaan mala hadlaan cunuga ishay ku xadaan gurigii aadaan saaxiibahoodii kala hadlaan haddii cunuga soo dhawaysan lahaayeen awal waxaa la dhahaa kaale cuntuu gurigan ka cunaa saaxiib buu la noqonaa it used to take it takes a community a village to take care of a child hadeertaaneeto maalin hore waxaan wiilaan u tagay waxaan ku dhahay abo soomaaliya tahay maho haa watahay saacadaaneeto you're supposed to be in school why aren't you in school wuu i fiiriyey wallahi wuu i fiiriyey wuxuu dhahay I have a spare I said okay spare haddaa qabtid habarir macaan waxaa la aadaa libraryga catchup baa la sameeyaa you know so you don't have a lot of work you know wiil aqli miiran baa tahay you look like wiil qurux miiranaa tahay we don't want you getting kidnapped or go do your spare in the library or do somewhere else kuwaanita waxay dhahday gabadha kale markaan u sheegay that I had that interaction waxay tiri malala hadla ciyaalka beledkaaneeto soomaaliya ma umaleysaa inaad joogtid adiga you can use the same system here you know you don't have to call haddaan kusoo wicilaadhi lahaa naa wiilaan arkay oo jidka taagan oo surwaalka ka dhacayo it would have been that's wixii queen ka hadlooso cunuga aa ku maqnaani negativitysa already waaba ku maqan tahay get involved in a positive way aan dhahooya ani marka Absolutely. you know Absolutely. By man, and one thing I believe, أنا كهرتا in Aisha and وسيف عن school أنا I grew up in Canada and Somalia ولي ما أركي أفجيرا أو صوتي. But the point I can't let حتى دخن كيجن ولي كمتين. Thanks to my beautiful mother إلى أن حريت الجنة فتوس أعلى and Best she mom in kept the it world. up. Wahid. Best mom She in the kept world. it up. مركب واحد ده هو it's a message أنا يقول هو يقول so كورس. It's a message I want to pass to every Somali girl. واحد ده هي هكذا جينا. And wadan gaala joogana iska dhiga waay you don't need to resemble anybody you could be who you are because wadan waxaa joogtaa diversity wadan waxaa joogtaa lagu dhahoya be who you want to be religion kaarta aaminsanow marka ilmahaaga waa inaad haddaa ku korisid dhaqanka soomaaliyeed haddaa ku korisid afka soomaaliyeed haddaad dhaqankaaga aa wadatid ilmahaagina at the same time systematically systemkan aa kula dhaqantid you could do both because you're right Queen yeah I came here at 4 I'm gonna say wallahi so yeah marka it's the best we have to encourage these mothers that's coming to the country yeah systematically what system kala qabso at the same time na annaka say wallahi na kugulama hadloono say wallahi waa dhaafna tallahi billahi amaruna laakiin the point is and every time meelaha aan tago iga xanaaqan dadka waxaa ku dhahaa ummadda dadka haleeyo waa dadka cusub these newcomers fucked up our culture and they messed up the culture they messed up the deen they messed up our name dadkan cusub aan xumeeyey dadkan last 10 years joogo can I say something about your mom? She was a community mom. She used to protect us from the system. Gaalka naga ilaalin jirte, balkooniga naga fiirin jirte, nanace noo gadi jirte. Gurigay fadhiya inta lagaaga imaado. That's the type of moms we need and we must have. And wallahi nagnole and
That's what I work towards it I right now. And yeah, school marka hadda tago, she I was an work with the example. kids and I take the example of my mom. And I don't want to, because what the kind of kukore, I don't have to, resemble ka noqdo oo gaaladan iska dhigaa. No, I don't want to be gaaladan. Gaaladan qofa iskale. I don't need to be. queen ani waxa igu dhacay I came here at the age of 3, right? Ani waxa igu dhacay I resembled Ben ma ku sheegay. I became Absolutely. just haddaan baranoyaa at a big age aan waxaan baranoyaa dhaqankii markaasaa waxaan dhahoyaa wait a minute this seems better, you know. hadda waxaan Absolutely. dhahoyaa wax walba aan barto aan waxaan dhahoyaa well this would work better, you know. hadduu waagi ii bariyo ciyaalkaygii aan waxaan arkoyaa inay u roon tahay systemkii xagga lagu isticmaali jiray inaa inta ku isticmaalo is a lot better than Take the systemka good wixii ones though. Well, Take the we good were ones a and I throw need the to bad say community in ones. the something. I need to say 90s. something to We Queen were a in a man. community in the 90s. What Go ahead, happened in the Anto. 2000s? Let's talk about it. We were communities. Tana na soqalis, kana grocery store, let's go with I carpool, let's go semenai. We used to protect each other. The more I wouldn't can see joke, the more I don't can do. But that's why I could ilmi wahed matalayan. If you spend it's just human nature. TikTok, waxaan maxaa loo sameeyay all of this advertisement, all this daawanayo. Qofka they have something, a human out there. Waa hawaysan kartaa because you're human. You get it? So dadkeeni the way of life ay ka dhumeen and they became judgmental in it. Dadkii segregation kan waa baraf kan waa saan kan And waa they're kan not it at don't where they help. want to reach. Point that out. They're not where they want to They're reach. not. So they're lost It's in the subjection. middle. When you do subjection, you don't climb the ladder, baby. That's just it. So go ahead, you guys. And we have to close down. It's getting to 2 a.m. Oh And my God. T.dot time. I will let everybody conclude, give your conclusion statements. And this is a continuous platform, an educational platform. Because we're beautiful. And I take notes. So tomorrow night, I'll go over everything that we spoke about, all the solutions. I wrote down all the solutions. Inshallah, inshallah, inshallah. And Ma'ant, I wanted to say, I almost forgot. Waxaa rabay inaan dhahdo the one thing haddaad rabto horta qofna inaad isku ekaysiisid maaha. Ilaahay qof buu kaa dhigay, qof sharaf luu kaa dhigay, qof muslima buu kaa dhigay, qof dhaqan la buu kaa dhigay. Dhaqankaagu is not perfect, laakiin waa kaaga adiga iskale. Waxaad adiga leedahay unbaad adiga leedahay. Wax kasta haddaad maanta dhan isku ekaysiiso, it's never gonna be yours. Marka ta kale rabay inaan dhahdo waxa weeyaan the one thing haddaad rabto inaad dhaqankan aad ubadkaaga ku koriso waa inaad hesho balansiga because ilmahaaga adiga keligaa ma kornaysid markaad wadankan joogto waa lagula korinaya systemka iskuulka kula korinaya ka daycareka kula korinaya ka bii'ada friendska kula korinaya muhiimadu marka waxa weeyaan adiga imika idinka wadankan aad ku korteen laakiin obviously hooyooyinkiina wadankan kumayna korin marka waxa fiican balansiga waxa laga yaabaa in Queen inay adiga hooyo wonderful ku dhashay maasha Allah hooyooyinkoo dhan waa wonderful laakiin aniga markaan arko I don't know codkayga igu soo noqonaya markaan u fiirsado caruur fara badan oo wadankan ku dhashay kuwa ku koray aan wallahiga markasta qalbiga ay jaba shalay waxaan soo wacayay gabtoon u sheegayay hooyooyinka Soomaalida ee maalin kasta ubadkooda overdose u dhimanaya qarinaya halkii inta la isku yimaado la oran lahaa you know what something is wrong caruurta way dhimanayaan aniga wiilkayga overdose haduu u dhintay wiilkaagu saaxiib u lahaaye wiilkaagana armaan eegnaa gurigiisa armaan intuunan dhimanuna overdose u dhiman rehab la raadina amaan badbaadinaa kayga wuu dhintay intaan kayga dhimashadiisa cover garaynaya sida inuu kaygu dembi galay aniga waay hooyooyinka Soomaalida maxay ugu soo dhici laadahay midna aniga beenkayga hadaan purpose-kayga ka dhigo oo wiilkayga maanta haduu dhintay wiilasha kale ee Soomaaliyeed iyo ajnabiga Say it again. Pain into purpose. That's what we preach in this platform. That's how I started this platform. Use your pain for your purpose. Thank you, Kate. We check all the time. You're welcome, Anta. The one thing waxa weyn haday oran lahaayeen, you know, wiilkayga aniga wuu dhintay maanta xanuunka aniga ee haya waxaan sameynaya wiilasha kale aan badbaadinaya isagana sadaqad baan xoogayga uga dhigayaa anigana purpose-kaygan ka dhiganaya sida inay tahay murder la cover garaynayo like why are you qof dhintay dhimayba wiilkaagiba waba noloshiisi wixii uu ku noolaa haddana the one thing qalbigayga sii jabisay waxa weyn everybody knows community-ga dhan waxay ku leeyihiin hebel overdose buu dhintay hooyadina waxay leedahay wax kale sheegaysaa heart attack waxaa keenaya drugska
at the end of the day drugs markaad isticmaasho systemkaagu khalkhalo heart attack baa kugu dhacay that's what you're gonna die overdose kasta heart attack baad u dhimanaysaa marka waxa weeyaan idinkana queen ina maalin maasha allah you're wonderful abaya I love your ideas bal hooyooyinka soomaalida inta loo yeero ha la yidhaahdo dadkii dhintay way dhinteen inta nool wiilasha iyo gabdhahaba I have seen so many gabdho weliba dhammaantood ubadka dhintay dhan oon arka 90 kadib bay dhasheen waxa dhintay oo dhan Actually, Kay, You see the needles? You see the needles? This is such a big topic right now. It We is. have The to drugs are a dedicate big it. topic. We have to dedicate it. Somali Mohammed I think drugs we can talk about it. yesterday funner yes aniga waxa Fentanyl. beenkan wuxuu yahayaa because shalay baan joogay janaasad shalay waxaan joogay janaaso aniga maantii hooyaday ii soo sheegtay 2 wiil Ottawa joogo oo ku jiraan literally 27 and 28 kala jiraan oo heart attack aaneeto over pills ku dhintay. It's bad. Heart attack. When do you see a 26-year-old and somebody under 30 getting a heart attack? Like, do they even know anything about biology? hal wiil gurigiisa aa laga helay asoo keligiisa ah oo hurdo heart attack ku dhacay. Wiilka kale broke my heart completely. xaaskiisa waxay ku tiri he's 7 years old kaas xaaskiisa waxay ku tiri walaal orod ii soo qaad wiilkii ma ka gaari daycareki wuxuu ka doonay 4-year-old sankiisa cunugiisa gaariyuu ku waday red light asoo taagan at an intersection wadnihii istaagay gaarigii ka horeeyay uu ku dhacay ninkii gaarigii uu ku dhacayaa soo baxay wuxuu dhahay dude what the fuck why are you hitting my car oh my god markuu arka ninkii maba noolaba cunugii back seatku ku jiraa can you imagine xaaska gabadhiyaa la yaqaanaa hooyaday yesterday dhan way ooynaysa xamari ka ooynaysay dhehaysa waxa anikana haysto waxa adinkani haystaa ka weyne hooyo way taqaanaa labada family waxay tiri wiilkaaseeto hadeertaaneeto xaaskiisaa la wacay waxaa la dhahay ma taqaanaa hebel haa isbitaalka emow meeshaa loogu sheegay ninkaaga allaha u naxariisto wiilkaagana gaarigu ku jiray all over pills Soomaaliyay kaniiniya communitygeena dilooyo ciyaalkii kaniiniyana ana dilooyo youthkeeni futurekiina dhan kaniiniya dilooyo ma dhihi kartiin qofna ma noo sheegin I think this topic we should open it next time and we are and also this is a sensitive topic for me TikTok uma baahna gubta I'm sorry macaanto iyo naag nool iyo ina maalin annaga dhan Torontan deganahay waxa dhimanaya waa wiilasha I'm ready Abayo whatever you want to do about this I'm ready waxaan waxay u baahan community outreach lugaha iyo inta lagu socdo I'm ready I will that is something I can sign up for right now. So dhaweyno alla gabadhu masha Allah so patient you guys anaka family anana WST dadkeena cusub aan soo dhaweyno you know all the time I hadli karnaa waxaan arrimahan wax nagu cusub maahan we're always going to be on top of it. Oh my God, keep repeating though. Keep repeating. You're saving lives. You have to let them know. Kaniniyaashaneeto wallahi o billahi o tallahi wa wax jiro way Somali. How about the needles? How about the needles? You know what's going on? And they're diluting it. They're burning it. They're diluting it, and they're injecting it like crack. Also, bufinta. It's a new style. It kills your Maya. Kaniniga wuxuu ugu daran everybody. Cunugi oo meesha fadhiyo, living room ka ku fadhiyo. It has no smell. It has no sense. Geedihi waa laga urin kare. Khamrigi waa laga arki kare. Hatta halkan inuu dhac ku siinaya meesha ku fadhiya movie inuu ku maqan yahay uma leesa oo guriga ku fadhiyo mas guriga ku fadhiso everything is okay as dhahe wadnaha istaagayo qolka markuu galo no detection mu jeedi kartid so waxaaneeto saa sheegto waaye KA wallahi black by call me tomorrow we will go to every intersection in Toronto how about the cough syrup who doesn't have cough syrup yeah Lina lagu qasaa lagu sameeynaha for what Sprite wiilasha Lina delay because it's something you can find around easily Okay, we have to go to every community center. Wallahi this kan anu arrinkan waan arkay moogta imika 4 sano u dambeysay
waxa 200 oo geeri ka badan baan maqlay oo bills every single day waxa weeyaan Heart geeri aa attack. loo socdaa janaasada Khalid bin Walid week kasta 3 4 5 wiil oo u dhimatay drugs aa yaala Yeah. dadkiina no one is habaryarooyinkan way What is arkayaan wrong with they're them? insulting our They don't know it intelligence about no They no live no. for I'm other sorry. people. That's why They they don't live for know. humans. That's why. I don't. I no. They don't know it, guys. They they don't know it. know They know it. What are you walaalo talking? they When the entire 110% neighborhood knows that the neighborhood ko way ogyihiin. But if you live in Ottawa or you live in Montreal, waxaa lagu dhahayaa qofkaas wuxuu u dhintay heart attack. But dadka on the neighborhood or the area, ilmahooda ba lacag way islaamaha ay qofkaan. ka Ilmahooda qarinayaan sacba my arrinkan friend. When Wallahi, this is Queen said, heartbreaking. be friends with your kids and they will tell you every يا truth كوين you need وحي to know. شكتي ما يهدا صاحب لأهين حتى عوض بلاوة هدا ويلي قال لها هدلين حتى والله عوض لا بلاوة لفت ليست وحد هدين دقيست كنيني يعني تا تدبدن كل منو يعني وكبريا وحاني تا Don't عقلتها ever touch it. don't Do touch it. educational And in your house. Let's talk about drugs later. Nagnole, my oldest son, Oh, ilahi the dafo, music industry. Let's not even talk yeah, about he's that. in high school, and wallahi, if you guys would believe me, ilmaha lala hadlo wuxuu ku fiican yahin. He even tell me about vape in school kala keenay. Like, you know, ilmaha way kula sheekaysanayaan, but you have to start talking to them comfortable na ka dhig. When they say something wrong, ha ku boodin sida bahalki. Allah, gaal buu noqday. No, ha dhihin. Waa dhegaysanay. You have to be very calm. waa dhegeysanaysaa cunuga marka ku shaclaa hooyo bismillahi rahmaani rahiim maxaa laga wada xaas xaraam adi maxay kula tahay you interview them without them knowing waxay leedahay maxay kula tahay adiga what do you think let me know when you listen to his answer then waa ogaani how far is your child ma fahantay markaas waxay leedahay okay hooyo this is the right way ilaahay cunugaasa caawiyo should we help him maya hooyo iska dhaafasa ku dhahay cunugii comfortable kula noqona laakiin soomaalideena waxay dhibaato ku keeneen way qaylinayaan alabaayay dhulka isku garaacay gabasaare tuuri wuxuu yiri cunug drugs cunug la hadlay why are you acting no No. you need to Hatta right calm now, I think we are in an emergency state where we have to tell them war heedaha cunugaaga fadhiisiya waxaa ku leedihiin Maxamed wuu dhintay Abdi wuu dhintay Farax wuu dhintay make up Absolutely. names if Why you do have we to make make up up names faces with the make thousands of up people that names died? tiri 20 qof waxaa dhahdaa intaas qof aa janaasadooda aadooya hooy war ma u haysid kaniini wax thank la you dhahaa Maria don't do it don't do it absolutely maya ani Queen, waxaan why dhihi are lahaa the keep boys talking becoming rappers? Should we speak on why the boys and the girls are rapping now? Like there's our youth on TV right now portraying something we have nothing to do with. Runti. maya ilaahay talent duusiya alxamdulilah laakiin Talent do not inuu timo take dabto pills su'aal iska rido liin don't iyo take khamri pills saas u wareeji mu talentka yaadin you know what I mean that's the don't take talent pills talent quraanka talent ee mu barto sida tajwiid loo akhriyo runta hal isku sheego I don't like it I don't like portraying something we're not creativity outlet aa jirto creativity outlet ayakay u taalaa kaniinigan la qaadanin hooy suwaalka anaa ku ridaayo Coding is creativity. Poetry is creativity. Writing and being an author, writing about your pain is creativity. Will put you on everywhere in this world. Wallahi, you're gonna be a New York bestseller. Hadarabtid. Be a movie producer. Do this whatever you want. But in a absolutely month, khamri ilin ilmaha walaalaha ufafisid. Hooyadi Soomaalidine ogtahe. I would be devastated. I would be devastated. Meel kasta caawitaan sana dhihi lahaay. Dadka, where can I get help? Aku jiri lahaay. And if wallahi runti, I would not be promoting this stuff and saying talent why, but iska dhacda kan why ma dhacdo. It shouldn't be accepted from us. Anaku dad diin lahaa nahne, and that should be number one to us. I'm pretty sure Hassan added Samatar markuu bilaabo ba singing hooyadiisaan ay u qaylisay it's okay Abaa aniga markaan jecel u ka hadlaa six ninkan walaasha and ku tilmaamay b word ku tilmaamay hadallo xun ku sister tilmaamay maxaa loo ilmaha xanuun xataa qaad ekaatay laakiin qaniisnimo matalayaan waxaas wax lagu faano أعوذ maahan بالله من dadkii الشيطان soomaalidii الرجيم hore gabi iyo jecel ee tirin jireen hadda caawa qof oo hal musician intusi rap xataa fiiri how in the 90s waa degneen jawigeenu wuu degnaa walaalo because the music dadka empower gareyn jireen but maanta trap music is rock and roll that's what it is it's rock and roll in our version in our time runta hal isku sheego that's fine the music is naag nool waxay gubto waxay isa saartay ruuxaan bay waa kaatay
Maya, but let's be waxa honest. no Every waxa cade generation, waxa cade dusha waxaan ka ka saaran. taliyan. Every I just wanted generation, to make waxaan ka everybody taliyan. laugh. Waxa dusha ka saaran ruuxaan bay waa kaartay. Markii gacanta dhaqaajisana wuu la dhaqaaqaya. Okay, intaa waxaan rabay inaan idinkaga qosliyo, but honestly waxa sheekadan waa emergency weeyaan wallahi. We can't just keep talking. Ma ogtahay? No. xaaladda waa inaan soos meel kasta ka taagnaa. SOS cas oo waaweyn. Khalanjo, ayadana she's in Minneapolis, Omaha. Minneapolis, and I'm hearing a lot of fentanyl deaths every day from there. Let's not talk about Minneapolis is the highest race, Minneapolis is why? better than. Highest, why? It's the highest. But guess what? They got to the point, and they got to the when I was in Minneapolis in 2020, and I literally seen them put money together, get their own rehabilitation center, bring their own doctors, and you know what? They're on top of things. They have recognized it. They have accepted it. They know. They don't say, "Ah, we'll heart attack. Igabadi heart attack aku dhacday." Meeshaan gabar iyo wiil waa u taala arrintan. This is a Waa truth. runtii way This is ogyihiin, happening no. to both sexes. We ogyihiin runtii waaye because you know what, the last family hooyaday waxay ugu tiri dhiig aa laga qaaday familyga waa in loo sheego the tox report. At the end, the doctors markuu nafta ka baxdo waxaa laga raadinayaa if there's drugs in the system. So yeah, you're right. The family waa loo sheegayaa. Yeah, they're much better over there. Like, I love when people acknowledge the hardships they're having, because if we don't acknowledge our hardships, then we cannot resolve And anything. Aisha, the biggest problem in our community is hooyooyinka way qariyaan. We wax kasta waa qarinaa. I don't understand why. You have to bring it out so the kids can have a way to deal with it. For example, hata marka aniga in teenage habaryar waxaa jirta hoos naga degneed. Wiilkeeda used to go to jail in and out, okay? And one day Sudu xirnay usoo gaday markaas waxaan ku oh my god habaryar Suda usoo gatay so amazing markaas waxay ugu tiri ha shaqo interview leeyahay not knowing inaan ogaan doono wiilkii ani we end up going to the school and then he tells me yo man I have a court tomorrow morning. Like maxay iga qarinay? You understand waxaan ku dhahayo? Like hooyooyinka they need to stop lying. They need to face the facts. You know what it is, Queen? It's because social currency ala dhaha. They operate on a social currency. Naagtanet waxay iska gadoosaa naagta kale because waxba kuma tarayo. It's destroying your kids. It's destroying your ayaka dadkan kids. they don't go to TD for credit score iyo. They don't go to, you know what I mean? Ma aadaan meelo ayaka iska dhex shaqeeya ayaka wax isla qabta ayaka guur markay imaato, so they need to look good to each other. Absolutely hijaba. waxaasita waa laga baxay. Like you said, our generation, we don't care about any of that. I always talk to the young mothers hadda waxaan dhahaa always because this is gone, there's nothing we can do. Waa u ducayn karnaa runtii realityga laakiin hooyooyinka hadda we have to empower them. All I do is empowerment. I have to empower them and you know what cunugaaga markuu yaryaa la sheekayso cunugaaga markuu yaryaa saan qabo and then inshallah next time I come here teenage I have a teenage hadda aniga I have a 17 and 16 alhamdulillah and 15 and the baby girl it's only 8 but then the teenage maxay qabanayaan u baahanay inaan u sheegno inay 14 markuu gaaro encouragement la siiyo la dhaho hooyo you could do 2-day job lacagta ha ka cunin hooyo Soomaaliyey ha ka cunin lacagta stop 14-year-old shaqo u aada adi qaadanay hooyo Soomaali no u dhaaf cunuga gamekiisa iska dabaro wuxuu adi kugu dhibi jiray kabayaashii ha iskaga dabaro dollar ha ka qaadanin Or save up for school, save up for tuition. Let these kids don't be letting these kids Aisha message-ka gudbinayna waxay tahay wuxuu rabaa ku suubiyo but this time lagama kaxaysan karo cunuga maskaxdiisa already independent ka dhigtay 14 markuu yahay shaqa adigu hubtid gee ka soo qaado and then lacagta uu helo uga aamus game ha ku gato kabaha ku gato wuxuu rabaa ku gato asoo suubinaya waa la sheekasta xalada how much you make today because wuxuu ku leeyahay oh I made $500 ma fahantay and how about if you save 150 and the rest of it you do whatever like you just give them an option ay ku noqdaan their own men adigu ha u noqonin optionka inaad siisid like waxa leedahay what if you know hooyo ka waran hadda soo bisid like you know I want in hooyooyinka Soomaalida af Soomaaliga ugu fahmaan like hooyo ka waran hadda aad soo bisid hooyo 500 ma heshaa hooyo ma 100 ka save gareysatid and tomorrow waxba ku tarayay encouragement waaye niyada u dhisoosaa waa build greenusa cunugaas
shaqadana laba beri gee because u sheeg inuu education is more important than job so educationkiisana ha aado ka warqab hooyooyinka soomaaliduna waxaa leeyahay ilmaha markay teenage noqdaan hooyooyinka soomaalida waxaan leeyahay absana ka yihiin ilmaha markay teenage noqdaan waa markay ugu been badan yihiin okay waa markay ku dhahayaan iskuulka waa aada ayna aadin marka maxaa soo bini adig you need to inaa adigu noqotid active mother waa tegaysaa iskuulka waxaa leeda listen I want to know every step of my child emailkayga waa kana iigu soo dir darsiyaasha oo soo binin assignmentska oo misgaraynayo homeworka oo soo binin let me know before the time is up aniga hadda everything wuu iga qoslaan emailka igu soo dhaca waxaa leeyahay hebelo what's going on maanta maxaa dhacay nothing today maxaa haysatay nothing maxaa waa assignmentigan uu qoslaa cunugii wuu kula qabsanaa asaa kugu qoslaayo wallahi inta ii imaadana igu qoslaan idhaa hoy we love you because hard kama dhigo ma qayliyo kab ma qaato bir ma qaato you need to stop kabta iyo birta iyo waxaan you need to stop I can't even believe we're having this conversation ani hadda maanta waxaan kaa bartay oo kaa fahmay waxa u sheegin ask for their opinion don't tell them but ask for so su-aashii aa u sheegi lahayd waxaa ku leedahay maxaa u maleysaa instead of what yeah, question them because waxaa siisay for him to think laakiin hadda for example ilaah u naxariisto hooyada dhimatay cunuga 37 year old nin weyn waa oday waa yeela waaye thinkinkiisa dhan hooyadiisa ku socday because may siinin education ku kin garayo kaas wuu waalnaa hal mar sugyaa waa runtaa wuu waalnaan karaa qof hooyadiis dili kara ma jiro laakiin jidkii waa laga soo dhumiyey see looga soo dhumiyey wax kasta waa loo fikirayay ha u fikirin cunuga let him think because tomorrow adduunya hadda aniga hooyaan ahay hooyo yaraan ahay I had them when I was teenage laakiin guess what maxaan bari cunugayga inaad tomorrow dhiman karo xataa ilmahaaga inaad u sheegtid waa inaad dhiman kartid sayna u naxin they have to know inay naftaan adi aa lahayn oo naftiisana adi aa lahayn hooyo tomorrow waa dhiman karaa haddaad dhinto hooyo take care of your sister take care of your brother ilmaha la sii sheekeyso let them learn in life laakiin waxay dhowta markaa u sheegin oo iska aamustid naxdinay ka qaadayaan laakiin hadda markaa dhahdo hooyo you will die one day I will die one day everybody's gonna go taste the death laakiin haddee dhacdo hooyo bar independent ha noqdaan tomorrow markaad dhimatid at least ilmaga waxbay kaa barteen hadda stagekaa joogaa nii sheegaa 17 waaye maanta alxamdulilah another things my life is about learning I learned through the hard way laakiin waxaan nii sheegayaa you have to be a strong mom noqo maskaxdada ha raacin nin is gonna die at 1%. بس إن شاء الله next time we're gonna continue about teenagers like when بريا لا شكست يا لا شكست وعلى لا شكستنا critical thinking هذا الشيء you talked about encouragement their passions their dreams you know وحن base code ودسويا financial كي هذا الشيء financial management بروسا مركا عنق هذه هي دو وحارب تتقضى because now وحسابت مان لعقت إيه كده معناه oh my god I work so hard and what I'm spending and it's gonna make them think you know and that's what you should be encouraging that's how you come into yourself مركا self identity is self-crisis and that's what we started with our conversation tonight. That's like literally on the first page. So you need that. And I'm going to let you guys go, but this has been an incredible just a passionate life, Anile, and this is what it's going to take to change our community. When like-minded people come together, when we talk about ways that we can tackle our problems, you know, even talking, a lot of people know. Do you know talking is therapy? Do you know there's something called initiative therapy means adigu nafsadada waxa ku saabsan is therapy and that hadalkeen in our community lagu celi maahan qof in lagu celi maahan we shouldn't belittle and subject people into nothing and we should create healthy spaces to have healthy dialogues and I think all of us have done that tonight and it's incredible and ilahe waanigaga mahad celinaya boqolki boqol WST weligeed ha noolaato it means we stand together and yes get the last word habibti I want to say that I love this group. Wallahi billahi, I love you guys. And you know what? I learned so much things that I never thought of. And like,
Hello, can you guys hear me? Yes. Okay. So what I'm saying is that you guys are doing a fantastic job, and this is what we need to build up with this new generation, or dadka imika soo kaca, especially me, I'd say wallahi iska imika af Soomaaliya dhaqankan imika baranaysa ahay. So inshallah next time I'll talk more, but I want to say good job guys. Aad u mahadsantihiin. Follow Thank you. Abayo. We are all say wallahi, don't worry, we're learning together, Habibti. And if you have children, my عيال هدا qabtid bashaare, please kala hadal kaniinigaanaysaa ka hadlaynay May kaniiniyaasha wallahi qof walbo. Abba, every day when I see real, yeah, that's what we need, Abba. That's what we need because Manta, Ma aragtay ulay degana u caaya iyada dhan. you know what? This what's happening into our community. We're not helping. Waxa arki maaman in makala iska dilays, or they're judging, or they're putting this person down. And now, like our youth, they don't really need this. They need support in all corner. Ma fahante? To get help when it comes to these drugs. They need help. Just talking to them, just going for a walk, just let them talk. Iska qayliyaan. That what makes them happy. Ma fahant? They have so much thing inside them that they can't talk to their parents because they don't even have that little chance to give them. But inshallah, I'm so happy to meet you guys. I'm very sure. Yeah, for sure. Please join us next time. Follow all of you guys, inshallah. Yeah. You know, the pills. Please, guys, the pills. Talk to the family, talk to the kids, talk to your neighbors. The pills. Yeah. Because I don't think they're ready, wallahi. I don't think our community want done any Uhayan, most of how bad it is. Mm-hmm. Mm-hmm. You you know what, Queen? Ani hadeertaan waxaan gaaray my habaryar era. Waxaan bilaabay inaan la hadlo ciyaalka xataa. Ani meesha hadaa Soomaalinimo kaa dareemo waa kula hadlayaan taaganahay and you are a youth. That's it. And the most important war qabiil ahaan ay isticmaalaan wax kas waxa maantana dila waa qabiilkaas ma fahantay like qabiil is not even that doesn't even help these youth that are dying every single day fahantay and that's what we need to take out and inshallah we can get somewhere with it inshallah. Bishara, don't worry. Anika, we don't never naqaano. Every other day, I think. Yeah. Qalanjo, we say حتى umaleenaya. Ani markasta imaado hoosa iska degeysta. I take my notes ma fahatay. Xagee ka soo hadloosaa xabiibti? Where are you Canada located? ani la jooga. I live in Regina. Oh, okay. Yeah. MashaAllah, Regina is it's got its difficulties with Somali people now. Haga. No, Yeah. it's not imika Somalidi like they're coming all around from like Toronto, meelahaasi kasto. Markii hore there was not much Somali community here. Mugtahay. Right now they just start having this community, but it's not the best. It's a small city, and they're all just judging each other. In fact, it's really hard to deal with this Mamuika. Yeah. Yeah, That's for the most sure. important thing. Yeah. Maya, inshallah waa la saaraya. Ayaka preparation wanaagsan abaya. Hey, text me, Habibti, whatever you want to do about these pills in the community, guys. I think we should, you know what? I think